Honorable Vice Chairman, sir, distinguished academicians, senior officers, various scholars, and students. I am B.M. Tiwari, Assistant Director at Faculty Development Cell here at AICTE, and with the kind consent of Honorable Chairman, we shall begin today's program, sir. So, thank you all. आज की मराठी माध्यम की इंजीनियरिंग पुस्तकों पर परिचर्चा में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हिंदी विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवादित इंजीनियरिंग पुस्तकों पर परिचर्चा का ये क्रम अनवरत 29 नवंबर से जारी है और इस परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य ये है कि इन पुस्तकों का प्रचार प्रसार अधिकतम हो और छात्र और शोधकर्ता अध्यापकगण इससे अधिकतम लाभान्वित हों। छात्रों का विषय वस्तु समझने में उनको आसानी हो। इसी दृष्टिगत विभिन्न भारतीय भाषाओं में NEP 2020 के तहत अभाषिप ने यह अभियान प्रारंभ किया और सभी माननीय शिक्षाविदों के निरंतर सहयोग से यह परियोजना निरंतर अपने लक्ष्य की ओर हमारे कुशल शीर्ष नेतृत्व में अग्रसर है। आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए मैं आज के स्वागत उद्बोधन हेतु आदरणीय डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव, निदेशक संकाय विकास प्रकोष्ठ से अनुरोध करता हूं। Thank you so much, Dr. Tiwari. It's my great honor and privilege to welcome Honorable Chairman AICTE Professor T.G. Sitaram sir, along with Honorable Vice Chairman AICTE Professor M.P. Punya sir, Honorable Vice Chancellor Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University Lonere, Maharashtra, Dr. Karbari Vishwanath Kale sir, Dr. Abhay Wagh, Director, Directorate of Technical Education, Maharashtra, Dr. Vinod Mohitkar, Director, Maharashtra State Board of Technical Education, Maharashtra, and our senior Professor Rajendra Kakade sir, Advisor 1, Approval Bureau from AICTE, and the faculty members, students, head of institutions across different institutions in Maharashtra and rest of India. In brief, I just want to inform all of you that in alignment with the National Education Policy 2020, AICTE has initiated the technical book writing scheme, and subsequently all these books have been launched in various states in Maharashtra recently on 14th November 2022 in the presence of Honorable Minister of State for Education, Government of India, along with Honorable Technical Education Minister of the Maharashtra State. And we are receiving encouraging response for our books. There are 11 at the diploma and 9 at the UG level. And subsequently, AICTE has also initiated the technical book writing for the second year, having 88 books in which the authors from the faculty members from the different IITs and NITs are part of this technical book writing scheme. So with this, I again welcome Honorable Chairman sir along with other dignitaries in the today program for the book discussion on the Marathi engineering books. Thank you, respected sir, for the welcome address and giving a brief. Moving ahead with the program schedule, may I now request respected Dr. Rajendra B. Kakade sir, Advisor 1 at Approval Bureau of All India Council for Technical Education, for his address, please. धन्यवाद तिवारी जी। मेरा सभी को नमस्कार। आदरणीय चेयरमैन सर, आदरणीय वाइस चेयरमैन सर, आदरणीय काळे सर, अभय सर और मेरे सभी मोहितकर जी और मेरे कलीग अमित जी, आपने मुझे यहाँ पे मराठी की आज जो हमारी डिस्कशन होने वाला है, हमारे मराठी बुक्स के लिए जो चालू होने वाला है और महाराष्ट्र में बहुत सारे बुक्स आपने बना लिया, ऐसा आपने जो अभी डिस्कशन में बोला था, तो उसके लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और हम जब शुरुआत किया था, मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ कि शुरुआत में जब NEP आया था 2020 और हमारे सर चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी सब लोग हम बैठे थे, तो हाउ टू इम्प्लीमेंट NEP इनटू द आवर अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक, तो उस वक्त हम लोग सभी बैठे थे, बोला था कि प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, और हम लोग बहुत अच्छा लगता था कि हमारी भाषा में सीखना चाहिए। मैं भी मराठी में ही सीख के आया हूँ। मुझे भी 11-12 के बाद जब फार्मेसी में आया तो मैं इंग्लिश में पढ़ने लगा था। तो हम लोगों को जब एग्जाम्पल देते हैं कि हाँ हम लोगों ने भी किया, तो कोशिश ज्यादा करना पड़ता था, लेकिन अगर उस वक्त इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी हमारा अगर मराठी में रहता था तो हमारा नॉलेज ज्यादा बढ़ता था। तो हमारे वक्त में ऐसा हुआ था कि हमारे उस वक्त के महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी डांगे साहब आए थे हमारे यहाँ,
और डांगे साहब ने हमारे अनिल सर के सामने ही बोला था कि सर मैं गलती से मैं बीए एमए कर लिया, मेरा पूरा जो काम करने का विचार था, मुझे इंजीनियरिंग पढ़ना था, मुझे इंजीनियरिंग में बड़ा लगाव था, लेकिन मैं मेरी मातृभाषा में पढ़ के आने की वजह से मैं सामने नहीं जा पाया था, तो ये मेरे दिल में हरदम रहता था। तो हमने अनिल जी ने उनको बोला था कि हाँ अभी हम आपका जो दर्द है वो हल्का कर रहे हैं, और हम लोग पूरा इसमें मराठी में और इंडियन लैंग्वेजेस में, तो हमने आजादी के इस अमृत महोत्सव में हम लोग एनईपी 2020 में प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज के अंतर्गत हमने ये मराठी भाषा में शुरू किया। सभी देश की सभी भाषाओं में 22 लैंग्वेजेस में हमने इंजीनियरिंग का चालू किया। तो हमने जब ये बीज बोया था हमारे अप्रूवल प्रोसेस में, हैंडबुक्स में जब उसको लाया था पहली बार, तो 21-22 में हमने लॉन्च किया था, तो हमारे पास 6 भाषाओं में चालू हुआ था कोर्स, और 8 स्टेट्स में चालू किया था, 19 इंस्टीट्यूट आए थे पहली बार, और 29 कोर्सेस में हमने चालू किया था। आज वो पेड़ वो बीज को बड़ा होके अभी आया है 22-23 में हमारे पास 8 लैंग्वेजेस में चालू गया, अभी मातृभाषा के इसमें चालू गया, 10 स्टेट ने अडॉप्ट कर लिया, 31 इंस्टीट्यूट हमारे पास है अभी, और 41 कोर्सेज चल रहे हैं। तो हमारे देहात के जो बच्चे हैं जो पढ़ के आते हैं, मातृभाषा में पढ़ के आते हैं, लेकिन जब वो पढ़ने आते हैं इंजीनियरिंग, तो बहुत इंग्लिश में, तो वो पहले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, वो यानी रट्टा मारने वाला किस्सा रहता है कि जस्ट मगिंग, ये करना है करना है करना है, तो उनको कंसेप्ट क्लियर होने के बजाय वो सिर्फ अपना ही करते रहते कि जैसा लिखा है वैसा ही प्रिंट करने का। तो उनका इंटरफेस कैसा होता है, जब भी टीचर लोग पढ़ाते हैं तो पहले इंग्लिश में पढ़ाएंगे, तो फिर वो अपने आप को ढालते हैं उसमें इंग्लिश में, फिर वो कन्वर्ट करेंगे मराठी में और फिर समझ लेंगे। लेकिन हमारे एआईसीटी ने अभी इस तरह से भाषाओं में कन्वर्ट किया कि हमारे नीट सेल ने, बुद्धा जी ने हमारी जो जरूरतें थी इंग्लिश के बुक्स को ट्रांसलेट किया है, 12 भाषाओं में हम लोग उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी इंग्लिश का बुक है उसको अगर बच्चा पढ़ता है उसको नहीं समझ में आता, तो साइमल्टेनियसली वो अपने मराठी, हिंदी, इंग्लिश जो भी भाषा में उसको लगता है वो कन्वर्ट किया हुआ ट्रांसलेशन में वो पढ़ सकता है, तो बच्चों को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। इस वजह से मुझे लगता है कि मातृभाषा में पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है। बच्चे बहुत सारे देशों में ऐसा है, एग्जाम्पल चाइना ही हमारे सामने बड़ा है कि सबसे आगे चला गया है, लेकिन वहां पे इंग्लिश में नहीं पढ़ते, लेकिन हमारे देश में हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे, जो भी कारण होगा उस वक्त का। तो अभी बच्चों को बड़ा फ्रीडम मिलेगा, वो अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे। इसके साथ साथ हमने एक एआईसीटी से हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक लेटर भी लिखा था सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जितने वाइस चांसलर, सेक्रेटरी, ये लेटर लिखा था कि हम मातृभाषा की पढ़ाई के साथ साथ हम लोग बच्चों को ग्रेडेड इंग्लिश कोर्स भी रखेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8वें सेमेस्टर तक उनको ग्रेडेड इंग्लिश कोर्स भी रखेंगे, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल में जब इंजीनियर बन जाएंगे तो दे विल फ्लुएंट हो जाएंगे इंग्लिश में, तो उनको भी इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर पाएंगे, और उनका जो अंडरस्टैंडिंग रहेगा हमारे भाषा में पढ़ने के बाद वो ज्यादा रहेगा। हम जब भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैं भी इंडस्ट्री में काम किया है, तो इंडस्ट्री में हम तो बोलचाल की भाषा तो हमारी मातृभाषा ही रहती है या हिंदी रहती है, देश की भाषा या मातृभाषा में ही हम लोग एक दूसरे को समझाते हैं। तो जब हमारा बच्चा हमारे भाषा में पढ़ेगा तो उसको ज्यादा समझ में आएगा, उसके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये प्रमोट करना हमारी इंडियन लैंग्वेज को बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ मैं सभी लोगों से दरखास्त करता हूँ, महाराष्ट्र के अभय जी है, अभी काळे जी है, काळे सर है, काळे सर तो पूरा टेक्निकल एजुकेशन देखते हैं महाराष्ट्र का, बाटू में बाबा साहब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो मराठी भाषा को प्रमोट कीजिए आप। गुजरात में भी जैसे आंसर लिखते हैं पॉलिटेक्निक के बच्चों को ऑप्शन दिया जाता है ड्यूअल लैंग्वेजेस कि वो उनके गुजराती में भी आंसर दे सकते हैं, या फिर इंग्लिश में भी आंसर दे सकते हैं, या फिर मिक्स में भी दे सकते हैं। तो आप महाराष्ट्र में भी ऐसा प्रोविजन करिए कि बच्चों को फ्रीडम मिले, वो अपनी भावनाएं वहां पे व्यक्त कर सके, उसको जो समझ में आए वो इंटरप्रेट कर सके अपने सामने। तो मुझे लगता है कि हम लोग जब इस तरह का प्रमोशन करेंगे, हमारे महाराष्ट्र में भी करेंगे, सारे देश में करेंगे, हमारे लिए एआईसीटी के लिए सारे देश की सभी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में हम लोग ने किया हुआ है इस पे, लेकिन 12 भाषा ऑलरेडी कन्वर्ट किया। और अमित जी ने तो किताबें लाई है अभी अभी फिजिकल, हमने उस वक्त सोचते थे जब हम लोग स्टेक होल्डर के मीटिंग में जाते थे, तो वो उनका सवाल आता था कि आप ये कैसे कर पाओगे, कैसे करोगे आप, तो हमने यही बोला था कि हमारा ट्रांसलेशन चालू है, इसके बाद किताबें आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगा, बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे इसमें। तो मैं अपनी ओर से यही बोलूंगा कि आप हमारी एआईसीटी ने जो प्रमोट किया है, आप मराठी लैंग्वेजेस में जो भी हमने किताबें बनाई है, हमने ट्रांसलेट करके उसका पूरा देख लिया है कि कैसे कन्वर्ट किया है, किस तरह से कन्वर्शन हुआ है, उसका गलतियां तो नहीं है, ये सारी चीजें हमने एक एक्सपर्ट के थ्रू इवेल्युएट भी किया है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग आइए तो मराठी को और प्रमोट करोगे, और हर बच्चे को अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाए ऐसे प्रोविजन करोगे। धन्यवाद, मुझे आपने बुलाया और मुझे बोलने के लिए, 4 शब्द बोलने के लिए
बुलाया, इसलिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपने अपने मनोगत भावों के साथ साथ आपने अपने अनुभवों को साझा किया। अध्यापन कार्य से आप जुड़े हुए हैं और छात्रों को क्या कठिनाइयां आ सकती हैं और मातृभाषा में पठन सामग्री उपलब्ध होने से उनको क्या सहूलियत होगी, इस पर आपने अपने अनुभवों के माध्यम से हमारे साथ साझा किया। और इस अभियान का जो केंद्र बिंदु है वो भी मूलतः इसकी आत्मा भी इस अभियान की भी यही है कि मातृभाषा में हम बेहतर ढंग से विषयों को गूढ़ विषयों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। नाउ मूविंग अहेड, I would now request Dr. Vinod Mohitkar sir, who is director at Maharashtra State Board of Technical Education, Maharashtra, for his kind address and the efforts made by the government of Maharashtra in the field of technical education and making availability of textbooks and material into the Marathi language. Dr. Mohitkar sir, please. Thank you, sir. आदरणीय चेयरमैन साहब ऑफ AICTE, वाइस चेयरमैन साहब ऑफ AICTE, कुलगुरु जी, काळे साहब, हमारे संचालक डॉक्टर वाघ साहब, AICTE ऑफिशियल्स, सर ये प्रोजेक्ट जो है ये मतलब सुविधा जो मराठी इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेशन करके बच्चों को सुविधा दे, ये हमने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के पहले सत्र से चालू किया है। तो पहले सत्र में हमारे करीबन 353 संस्थाएं थी, उसमें से 179 इंस्टीट्यूट में 778 पदवी का अभ्यासक्रम में करीबन 27,000 बच्चों ने ये ऑप्शन लिया था। अपने आप ऑप्शन हमने दोनों ऑप्शन रखे थे, इंग्लिश का जो पूर्व परंपरा चलता आ रहा है वो, और ये अपना मराठी और इंग्लिश द्विभाषिक हम कहते थे उसको, द्विभाषिक माध्यम से मतलब व्यावहारिक माध्यम से आप जैसा सेमी इंग्लिश काकड़े साहब ने जो बोला है कि मराठी में, हम भी मराठी में पढ़े, मैं वाघ साहब भी मराठी में पढ़ के बाद में सेमी इंग्लिश, बाद में इंग्लिश में फ्यूचर आगे चलते गए। बट ये हमारा सेमी इंग्लिश जो व्यावहारिक है वो हमने इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करा है, 21-22 से चालू किया। ये अभी 22-23 में हमारा वो दूसरे साल मतलब तीसरे सत्र में बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, और पहले सत्र के बच्चों को भी 22-23 में अभी एडमिशन हुआ है, और करीबन 38% बच्चे आउट ऑफ द टोटल एडमिटेड स्टूडेंट्स दे हैव ऑप्टेड फॉर दिस मराठी लैंग्वेज। तो काफी अच्छा क्वांटम है, और खास करके जो ग्रामीण भाग से मतलब महाराष्ट्र के ग्रामीण भाग से जो बच्चे अपने डिप्लोमा इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, उनको ये काफी आसानी जा रही है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल मैटर। इंग्लिश की बड़ी बातों में उनको थोड़ा सा उलझ जाते थे बच्चे, तो हमने फीडबैक भी लिया था कि हाउ दे आर फाइंडिंग आउट दिस फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो काफी करीबन 75% 80% बच्चों ने और फैकल्टी ने भी सकारात्मक प्रतिसाद दिया है। सिर्फ फैकल्टी का एक ही कहना था कि टेक्स्ट बुक की जरूरत है, तो अच्छा हुआ कि AICTE भी अभी लॉन्च कर रहे टेक्स्ट बुक बनाने का, और हमने ये योजना इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पहले सत्र में सर 2 बुक हमने बनाई थी मराठी इंग्लिश की, दूसरे सत्र में लास्ट ईयर 6 बुक बनाई थी, और तृतीय सत्र में जो अभी हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसके हर ब्रांच के 2-2 करके 10 किताबें हमने प्रिपेयर करके हमने अपलोड करा हमारे पोर्टल पे, और ये सभी के सभी 18 बुक्स हमने ई-कुंभा ऑफ AICTE उनको भी पोर्टल में अपलोड करने के लिए दिए हैं। अभी जो हमारा चौथा सत्र चालू होने जा रहा है जो फरवरी 1 वीक, अभी हमारे जनवरी में मतलब 5 जनवरी से एग्जाम चालू होने जा रहे हैं, तो फरवरी 1 वीक में जो सत्र चालू होगा चौथा सत्र, तो उसमें भी हमने 10 सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, और उसका मराठी का लर्निंग मटेरियल, मराठी के किताबें बनाना हमारा काम जारी है, और मोस्टली बाय 15th जनवरी वी विल बी हैविंग दैट लर्निंग मटेरियल आल्सो रेडी विथ अस। और हमने ये जो किताबें मतलब कौन से सब्जेक्ट का करना है, तो हमने बहुत सोच के सब्जेक्ट निकाले थे कि भैया काठिन्य पातळी मतलब लेवल ऑफ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जहाँ डिफिकल्ट हो, मान लो अप्लाइड मैकेनिक्स का हमने सेकंड सत्र में किया था, अप्लाइड मैथमेटिक्स का हमने किया था, जो तृतीय सत्र में करते समय थर्मल इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल की थोड़ी हार्ड सब्जेक्ट जाती है बच्चों को, तो उनको मतलब जो बच्चों को समझने के लिए आसान जाए
और जिनका रिजल्ट थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक नहीं लगता है, जो एवरेज के थोड़ा कम लगता है, वो सब्जेक्ट्स हमने चुने हैं। और ये लर्निंग मटेरियल करते समय हमने 4 और 5 फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी, वो भी एनबीए एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट से हमने चुनी। उनको थोड़ा सा पहले ओरिएंटेशन दिया कैसे करने का, क्या करने का, एंड देन उसके तहत एक प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट का हमारा संकल्पना होता है। उनको मेंटरिंग भी किया, जो हमारे करिकुलम के साथ जुड़े हुए हैं, करिकुलम बनाने में जिन्होंने हमका मेंटरशिप अदा किया था, तो वो लोगों से मेंटर करके ये 4 और 5 ग्रुप से हमने बनवाया है, और वो सब अभी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है। और हम मैं बहुत खुश हूँ कि ये सब वाक साहब का इनिशिएशन शुरू में, मतलब हम पहले ही करना चाहते तो उनसे ही इनिशिएशन से ये चालू हुआ है। और एआईसीटी भी अभी ये मराठी के बुक्स के साथ जुड़ के एक मिशन मोड पे ले जाना चाहता है। ये काफी अच्छी बात है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। अतिशय धन्यवाद महोदय, आपने राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से हमें अवगत कराया। I can see a large number of participants online, and there must be more number of participants even on YouTube. So undoubtedly, the efforts of the state government, as you just stated, sir, is reaching to the masses, and this will certainly prove very fruitful exercise of holding this inaugural session in Marathi. Actually, as I told in the very beginning, that we started this book discussion well on 29th November. And today being the inaugural session of Marathi, prior to this, we have discussed the books in Odia, Hindi, English as well. So in the first phase, we are going to discuss books in 5 different languages, today being the inaugural one of the Marathis. So thank you, sir. Moving ahead with the program, I would request Dr. Abhay Wagh, who is Director at Directorate of Technical Education, Government of Maharashtra, please, for his address. Thank you. Good afternoon to all. Honorable Chairman, Dr. Sitaraman sir, Honorable Vice Chairman, Dr. Punia sahab, and one of my good friend, Dr. Kakade ji, sitting here today online with us. Of course, the Vice Chancellor, Mr. Karvari Kaleji, who is a colleague of us and now Vice Chancellor of Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University here in Maharashtra, that is in Lonere. Of course, my colleague, Mohitkar, and no doubt the person who are changing continuously from last 3 months to us, Mr. Amit ji is there, Srivastava. Of course, Tiwari Saab is also there. And of course, all the faculty members, even the students who have joined today on this online conference or a meeting, we can say, because yesterday when I received the intimation from Amit, I informed to all the institutions personally, especially the principals and the directors, that they should attend this, as Dr. Sitaraman sir is really keen to hear all of us, and he is there online present today. Sir, I welcome you for this meeting actually from the state of Maharashtra. That's a good opportunity to see you actually here on the online session. Sir, taking this ahead, I'll just brief you what has happened in Maharashtra till today, and what was the initiative, and what was the initial steps what we people have taken in the state of Maharashtra. Sir, initially, I should say that yes, whenever the NEP 2020 was approved by Union Cabinet, is that time only, and it was really a very important policy. When I had a look on that policy, especially the policy was clearly saying that yes, make the students creative and a problem solvers especially. And that line, I was attracted towards it, that policy, and to have a holistic approach towards the overall students, as in an inculcative fashion it has been observed by me in that whole policy. I was totally impressed, and then I convinced my whole department here, higher and technical education, that time. And I'm happy to share with you that immediately this policy, when we started implementing in, the Honorable Minister of Higher and Technical Education here in Maharashtra has taken a decision to implement NEP 2020. We had formulated one task force committee, and it was an implementation committee under the chairmanship of Honorable
Mashelkar Saab. He is the senior scientist. You all know him. And I was lucky to work as a member secretary of that particular committee, and hence I know all the nitty-gritties and working styles of the committee, what we represented, and we gave the very important 72-page report to the state of Maharashtra, how to implement NEP 2020 in the state of Maharashtra. Especially, it was in a three criteria. One was small-term resources, medium-term resources, and third was the longer-term resources. And when I say this, then especially I clearly said in that, I mean, the whole committee clearly said in that policy that whenever the NEP says it is a transformative and a game-changing effect, if we want to really see, then the subject should be taught in a mother tongue. And we all know whenever the subject is taught in a mother tongue, it is taken by a heart properly, and the things are very easy to digest. And the students found it very easy to take it ahead. And taking this concept ahead, we people started working on that. And gradually that time I saw the letter coming from AICTE chairman. That time is a very good friend of mine, Anil Sasrabuddeji was there. He spoke to me one-to-one. And then in January 21, I remember that I got a letter from AICTE, and immediately I have given the instructions to Mohitkar, who is handling MSBT here, so that as the polytechnics are directly under us, and a single board is there, why can't we start in polytechnics? And this was the initiative phase we started that time. And I'm happy to share you is that, yes, we have taken this. Rather, Maharashtra maybe a very, I mean, you can say encouraging figures you can see from Maharashtra, that out of 365 polytechnics in the state of Maharashtra, 163 polytechnics have started already this scheme of Marathi education, especially a bilingual education, wherein Kakdeji, whatever he said in his talk, that yes, he has a full flexibility to talk in English, to write in the question paper in Marathi if you want, some mixed terminology, because you know, some terminology, you can't have a word properly in Marathi or Hindi. Like the momentum, there are so many, I mean, the technical terms are there. We can't translate it as it is, but we have given this flexibility to the students. Yes, even our books prepared are of that way, that bilingual language, and which is really helping the student. I mean, see, starting a scheme and putting in a scheme and implementing a scheme is a very different issue. When I'm implementing the scheme, I'll be happy to share you the feedback what you got in second year. Actually, otherwise, what happens in a government, it's a top to down, top to down approach. Then we post the scheme, and then we don't see what feedback coming from the stakeholder. But this year, I'm very happy that all 153 institutions, they continued this scheme, number one. When I spoke one-to-one to the all institute leaders, even the faculty members and the students, whenever I go to the Maharashtra, to the taluka places of Maharashtra, then I hear to the students, and they said that, sir, this is the only way rather that they were missing, because there is a complete otherwise urban and rural divide was there. And this is the, initiative taken by AICTE and Maharashtra, which is bridging this gap of urban and rural in a way. And this was really important feedback, what I found, and that's what I'm sharing with you, sir. It was necessary that time, and yes, we started it, and a fantastic results we are getting. The second important input I wanted to give all the AICTE officials here, that sir, when I become a director technical education Maharashtra in 2017, I'm just sharing you the facts and figures, so that will really will encourage you how transformation is going as far as technical education in Maharashtra is concerned. Sir, 2018-19 was my first admission process of engineering and polytechnic here in the state of Maharashtra. For polytechnic and engineering, there was only 50% admissions were there and 50% seats were vacant. Sir, we took some initiatives, like that time we took the initiative of connecting the students via going to the schools, and we named the program as School Connect program.
we really joined every institution, every faculty to every school around that particular district, because I have a government polytechnic everywhere in all the districts, 36 districts, and 365 polytechnics, means almost you can say all talukas we have at least single a polytechnic present in the state of Maharashtra. So we took this scheme ahead, that connecting this school. And secondly, we took the initiative that time in 1819, I remember, before AICTE, Maharashtra was the first state who started internships for the students. And these were the two game changers I found in the state of Maharashtra, which has totally changed the face of technical education in the state of Maharashtra as on today. I'll give the figures of today. If you see, that time when the 40% admissions were there, 15, 17, 18, 18, 19, we got 50%. Next year, we got 60%. 19, 20, what 70%. And this year, if you see, we have 85% seats are filled in of polytechnics here, as well as even engineering colleges, 83% admissions are filled. So this has happened only because of such initiatives what AICTE has taken, and we people have taken it ahead in the spirit of AICTE and what Ministry of Education looks into. And I'm happy that for that purpose only, Honorable Minister Chandrakant Dada Patil of Higher and Technical Education Minister of State of Maharashtra, we took the initiative that time and requested then Chairman AICTE, Sahasrabudhe, saying that why can't we have a launch of, we want a launch in Maharashtra of books of Marathi. And we had a really nice function conducted in Maharashtra, wherein all 360 polytechnics, all 350 engineering colleges leaders, I mean the institution leaders we called here. And with the, of course, Dr. Subhash Sarkar sir was the chief guest of our function. That time, Jagdish Kumarji was the chairman when in between when the function started. Then he has been called for the function. He was there. K.K. Agrawal, NBA chairman, was there. Punia Saab was there. Everybody was present in that function, and it was a really good launch, I can say, wherein every leader, Honorable Minister gave the complete set of the books, and that was really a good percolation to the masses, I can say, from that day. And it was really a wonderful results I am observing from that day. This people are coming and asking me, what are the results of polytechnic can we have in engineering colleges as well? And that's what in meanwhile, I requested Amit also that day, why can't we request Dr. Sitharamanji, he will come once here in Maharashtra. We will have this particular focus agenda, what we have implemented in case of polytechnics. We could do it as far as polytechnics were concerned, because I am the chairman of board of directly to the MSBT, Maharashtra Board of Technical Education. But as far as our universities are concerned, 13 public universities are there, and all other universities also. We will call all on honorable vice chancellor here in Mumbai and some institution leaders as well. We will have a nice meeting and we'll convey this, that yes, this is the impact when we got as far as polytechnics is concerned. Why not engineering colleges are not coming ahead? I am also doing one-to-one counseling with them. Surely, I think this time, last time, no doubt, it was the first initiation. So we had one college, one engineering college from Pune, Pimpri-Chinchwad College, which has been a part of this particular scheme. I'm sure, but I'm giving you the assurance here that this consultation of mine and yours, all this initiative will take it ahead as far as the engineering colleges are also concerned. Our Vice Chancellor Karbari Kali is also there. He is looking after technological university. No doubt the colleges under him, if he take it as a challenge, definitely he can take it ahead. And will really here assure Honorable Chairman and Vice Chairman of AICTE that yes, Maharashtra can do wonderfully well as far as students education in especially in mother tongue of Marathi is concerned. We will take it in case of engineering colleges as well this time, and that will improve the employability of the students and in a real sense, wherein we can really concretely join our hands to strengthen our economy of the state and the country. Thank you very much, sir. Thank you, respected sir, for elaborating all the efforts made. In the subsequent session, we are going to discuss the two books of chemistry in Marathi language, namely, those are chemistry with lab manual for undergraduate and applied chemistry with lab manual, that is for diploma.
So these books, availability of these books into Marathi language was possible only by the very great efforts and contribution from Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere District, Raigad, Maharashtra. So we are privileged to have Honorable Vice Chancellor from Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Dr. Karbari Vishwanath Kale, sir. I request you, sir, to share your experiences in making available these books in Marathi, please. Thank you, sir. Raman, the chairman, newly joined AICTE chairman. So we all of the from Maharashtra academic communities and especially DIBA too, very warm welcome virtually to you, sir. Physically, definitely will come, and you are also invited in the Maharashtra University. The Vice Chairman, Professor Punyaji, is also available, and I welcome you, sir, in this particularly important meeting. Our friend and colleague and the director of DT, Dr. Wag, and one of our fellow friend, Professor Kakade, and the Srivastavji and other AICTE officiates, my dear colleague, Professor Nalbalwar as a Dean Academic. I welcome all of you on behalf of the university and the entire academic community of the Maharashtra once again. Let me take this opportunity to highlight some of the important issue as well as the Professor Dr. Wag has already mentioned that the government of Maharashtra and that of the Minister Honorable Chandrakant Dada Sahib taken this initiative very well ahead, and in day after tomorrow in JBVC, the governor, Honorable Governor and government of Maharashtra will take this issue ahead to have some books, not only the technical book, for the other books also like allied sciences book also in the Marathi. That one of the point is agenda on the JBVC meeting. Well, so we'll definitely take it ahead in that direction also. I am happy to share that already our university has been identified as a nodal university for the state for converting the technological book into the Marathi. And I am very proudly say that my colleagues and the fellow colleague of the affiliate institution had taken a huge effort to convert this book, and which has been facilitated by all the senior authorities and minister in the 4th November in Mumbai for their contribution. And also I must thank to the AICTE that they had facilitated a substantial grant for conversion of the Marathi, that of the around 1 crore and 50% grant has been already received. And our team is entirely capable to do this particular task. Already we had assigned this task for conversion of the engineering book for the first year, and we had settled down all these committees and the authors and co-authors and report writer and translation. The work is going on very seriously. As Kakaji well said that we are also from the rural area, and we do have the face of similar type of problem. We have the communication language as English, we have the national language Hindi, and we have the regional languages. And it is one of the important aspects of the national education policy that the regionation of the regional languages. And this happens because of the Honorable Prime Minister's missions and vision there too, to understand deeply the conceptual concept of the technology in their own mother tongue languages. And fortunately, government of Maharashtra and DT and all technical and affiliating universities have taken this call very promptly, and we have started this particular work. I must thank to the government, both the government, state and central government, for showing the thrust on the DIBA 2 for making this particular novel cause for translation of the technological book into the Marathi languages. And definitely, we assure that we'll meet the expected expectation about the translation of the technological book. No doubt we require the support in terms of all, from the government side, from the technical AICTE side, and from the colleague side, and from the application side. We are doing very sincere effort to make it a grand success. Maybe after 2-3 months, up to the end of this particular academic year, substantial outcome definitely come. 2 points I would like to highlight in front of you. Marathi में अगर करना है तो Marathi language है, Marathi scripting है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसलेशन है, तो मैं भी पुणे का भी एडिशनल देखता हूँ. हमने यहाँ एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है फॉर लॉ एंड सम टेक्निकल. तो हमने अभी मराठी और अंग्रेजी दोनों में भी क्वेश्चन पेपर और आंसर बुक की उपलब्धि बच्चों के लिए उपलब्ध कर चुके हैं. तो मेरा ये मीटिंग के माध्यम से एक सुझाव रहेगा कि हम तो ट्रांसलेशन करेंगे ही, क्योंकि वी रिक्वायर सम टाइम टू ट्रांसलेट टेक्निकली द बुक. बट इफ यू अलाउ अप टू सम एक्सटेंट टू मेक द स्टूडेंट अलाउ to write their answer in their own mother languages,
And if you are provided that particular facility for writing the answer sheet, just like happens in the UPSC and MPSC and civil services, you are the graduate from any discipline, but you have the scope to write the answers and provide your mechanism in your own mother languages, So if AICTE take a call to do such type of exercise, I think the constraints about the Indian languages reservations happens up to some extent. Definitely will go, because around there are 20 to 24 languages all over the India, and we need another mechanism to design in a higher constraint. I think AICTE taken this particular call, interdisciplinary and NLP translation mechanism tool, a soft tool. If you have the Kannadi, if you have the Bengali, if you have the Gujarati, if you have the Odisha, if you have the Marathi, and the concept about the technical is in English. So to conversion mechanism from one language to another language, if you assign that particular project or particular task to the translation tool from one language to another language, that is another important point that I would like to put in front of all. So making the question paper and writing the script in their own language, this is one point, and making the translation tool officially, if you are designed in terms of gadget or in terms of some software tool, which also help a lot to make the translation more effectively. Chandrakant Dada, Honorable Governor, or Honorable Minister, in one meeting in the Mumbai, that said that translation doesn't happen as it is because there is no terminology in dictionary available in the Marathi language for conversion of the terminology and taxonomy of the English into the Marathi language. लेकिन ये हम समझने की बात है कि जैसे कि हम पढ़ाते हैं क्लास में, पढ़ते पढ़ते हम कंसेप्ट रीजनल लैंग्वेज में बताते हैं, अगर वो भी फर्स्ट पेज में हो गया समझो तो इट विल बी वंडरफुल टास्क. तो कुछ वर्ड है, कुछ डायग्राम्स है, कुछ फिगर्स है, कुछ मोमोग्राम्स है, अगर हम एज इट इज लेके उसका खाली भाषांतर मैं नहीं करता हूँ, लेकिन वो उसका एक कंसेप्चुअल कंसेप्ट अगर हमने पहले फेज में अगर लिया तो दैट इज ऑल्सो बीन अ वर्क फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी एंटायरली इन द महाराष्ट्र, और वो हम कोशिश कर रहे हैं. तीसरी बात मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ कि just like a textbook is not only the solution, we like to also able to develop the content development in the form of e-books. जैसे कि टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक हम बताएंगे बच्चों को, लेकिन ई फॉर्म में अगर हम ई कंटेंट उसके डेवलप करते हैं मराठी लैंग्वेज में साथ साथ में, तो बच्चे उनके मूड से, टीवी से या रेडियो से या फिर टेलीकास्ट से वो ई बुक भी हम पढ़ सकते हैं कि जो हम टास्क दे रहे हैं मराठी बुक कन्वर्जन का, तो पैरेलल दूसरा टास्क हम इसको भी दे सकते हैं कि ई बुक इन मराठी लैंग्वेजेस कर सकते हैं और उसका कंटेंट डेवलपमेंट भी हम कर सकते हैं. सो दैट फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म, if you are adapted these 3-4 type of mechanism, then that will be wonder, not for only the Marathi, for the entire different state of the country. तो मराठी में तो हमने एक धनुष्यबाण उठाया है और मुझे आशा है कि डीटी और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और एआईसीटी के माध्यम से हमें उपलब्धि में जरूर उतरेंगे और फ्रूटफुल कुछ तो भी बाय एंड ऑफ दिस ईयर हम हमारी तरफ से देने की कोशिश करेंगे. प्रयास करेंगे कि हमारा मकसद जो है कि किसानों के बच्चे हैं या ग्रामीण बच्चे हैं जो लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन में पुअर है, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर बहुत ही स्ट्रांग है, वो इजीली उनके मदर टंग में ग्रास्प कर सकते हैं. तो उनके लिए अगर हमने ये टूल उपलब्धियां करके दी तो मराठी भाषा में पुस्तकें हैं, मराठी भाषा में कंटेंट है, मराठी भाषा में कुछ अनुवाद है और कुछ ई वीडियो और ई लेक्चर हम अगर उपलब्ध कर दे तो मुझे लगता है कि उनको स्टडी करने में, एग्जाम देने में एक बहुत सारी आसानियां हो जाएगी. और ये भी हमने साथ साथ में in spite of the only writing the textbook in the Marathi, ये दोनों टूल भी हमने साथ में लेना चाहिए for Marathi languages and for other state languages also. तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर एक बार से कि जो टास्क हमें दिए गए हैं वो हम पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और इसके आगे फर्स्ट ईयर से इंजीनियरिंग से नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर थर्ड, फोर्थ और फाइनल तक हम पहुंचेंगे. तो मुझे इस मीटिंग में बुलाया गया है और मेरे 2 शब्द कहने का आपने मकसद दिया, इसलिए मैं ऑल एआईसीटी कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय, आपने अपने अनुभवों को हमसे साझा किया और अपने अनुभवी सुझाव आपने दिए. साथ ही आपके कुशल नेतृत्व में मराठी पुस्तकों को उपलब्ध कराए जाने हेतु AICTE की ओर से आपका हृदय से आभार. और अब तकनीकी पुस्तक लेखन जैसे महाअभियान के प्रेरणा स्रोत और अपने कुशल नेतृत्व और अन्वेषी विचारों से कदम कदम पर इसका मार्गदर्शन करने वाले हमारे शीर्ष नेतृत्व से आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय प्रोफेसर MP पूनिया सर से अनुरोध है
कृपया अपने ओजस्वी विचारों से हमें अवगत करवाएं। नमस्कार, आदरणीय प्रोफेसर टीजी सीताराम जी, हमारे सम्माननीय अध्यक्ष AICTE, डॉक्टर विश्वनाथ काले जी, जो बहुत बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के वाइस चांसलर हैं और इतना बड़ा टाइम हमें दे रहे हैं, और दोनों डायरेक्टर्स जो हैं वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी डायनेमिक। वाघ साहब हमारे लंबे टाइम से इज कनेक्टेड विद अस, देन विनोद जी, आवर टीम मेंबर्स मिस्टर अमित, देन तिवारी जी, संजय काकरे जी भी आज जुड़े हुए हैं, वो इज हेडिंग आवर अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक। सो अध्यक्ष जी पहली बार आज हमारे जुड़ रहे हैं, यहाँ आने के बाद कंटिन्यूअसली इज कनेक्टिंग आवर ब्यूरोज, इज फाइंडिंग आउट व्हाट AICTE is doing in fact, because he has come from IIT system. So he's trying to understand that in what way AICTE is moving and what sort of initiatives AICTE has taken, and particularly for implementation of national education policy. सर, हमारा जो काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जो ड्रीम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, particularly it is related to access of the education. This higher education should be available for everyone. At present, out of 100 students in the age group of 18 to 23, if they are dreaming to enter into higher education after class 12th, only 27 are able to enter into higher education. Remaining 73, where they have gone, we don't know. Wherever this ratio in US is around 87%. UK it is more than 70%, Japan more than 70%, China it is 55, roughly 55% students are entering into higher education. Ours is only 27. Probably one of the reason is the language barrier which it has been created into our education system. Students are frightened that if I'll be entering into school or in higher education, I'll have to study in English language, which we said that it is international language and everyone will have to follow. That sort of burden we have put on the students, and probably it is one nation across the globe where language of the student is different and language of the family is different. The education, the language of children and language of education is different, and that sort of barrier which it has been created, it is putting lot of efforts during last 70 years. Probably we couldn't understand this issue, but we should be thankful to Rashtriya Shiksha Niti who have given this path that if education can be provided into the mother tongue, बच्चे ने माँ के गर्भ में जो शब्द सुने हैं, फैमिली में जो शब्द सुने हैं, क्या उसके अंदर हम शिक्षा उसको दे सकते हैं क्या? And sir, the biggest or the best response which we have got, that is from Maharashtra, and I'll be congratulating this whole team, 3 pillars who are sitting here in terms of vice chancellor and both the directors, and same time the minister Chandradada Patil, he's highly dynamic, and when we have inaugurated our Marathi books in Mumbai, he has instructed all the vice chancellors that continuously I'll be pursuing you people, that I'll make it, I'll ensure it that the books which it has been created by AICTE, it has to be implemented with every institute. The benefit of this one, it has to be given to every institute. That sort of environment it is there, sir. और हमें लगता है कि आप जैसे यहाँ पे आए हैं, चेयरमैन साहब आप आए हैं, आपका इंक्लिनेशन भी भारतीय भाषाओं में काफी ज्यादा मेरे को लग रहा है. You are very keen, even in this program. This is a very small program where authors of this Marathi language who have written these chemistry books, they'll be presenting their theme, that in what way these books are, what are the specialty of the book, and probably you are spending around 1.5 hours of yours where time is very, very important. So we are very lucky that the enthusiasm and vision which you are showing to the country, that education, particularly higher education, if we want our nation Atam Nirbhar, if concepts of the students are to be cleared, if some innovative thoughts process, it has to be created into the minds of the students, and real product development or startups or entrepreneurship, if it has to be created in our country, the education, it has to be in mother tongue. Then they can learn many, many languages. And we are not putting burden कि उसको मराठी में ही पढ़ना है, मराठी में समझना है, पढ़े किसी भाषा के अंदर, हम ये करें वो समझे. He'll be able to do something if the concepts are clear. Otherwise, what students are doing, Marathi boy, Marathi girl coming from the rural areas, and 300 pages books we are putting in front of them in Polytechnic, and we are saying that you do wonders, bring laurels for the country across the globe, you should be able to work. कैसे करेगा बच्चा? तो वो बिल्कुल मराठी से, उसको तो गांव की भाषा ही नहीं आती है, उसको हमने 300 पेज की किताब उसके हाथ में पकड़ा दी, तो कैसे करेगा? फॉरगेट अबाउट वंडर्स, मिनिमम थ्रेशोल्ड है पास होने का, वो भी कैसे पूरा करेगा? I know, sir, in Punjab, the language is English. In rural areas, Punjabi they are speaking, and even reading Punjabi itself,
may be difficult for them, and English books we have given them. वहाँ पे एकेडमिक रिजल्ट्स 12% ऐसे 12% हैं, 12% बच्चे ही वहाँ पे पास होते हैं, रिमेनिंग 88 वापिस गांव में चले जाते हैं. द टैग विच दे आर कैरिंग दैट दे आर फेल्योर्स, दे आर द फेल्योर्स. किसी के ऊपर फेल्योर का अगर टैग लग गया है तो वो हमेशा फेल ही रहेगा. नो वन विल बी एबल टू मोटिवेट हिम. और गांव में वापस फेल होकर अगर चला गया है तो वो बच्चा कभी भी कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. सो मेरे हिसाब से जो AICTE का सबसे बड़ा काम है ड्यूरिंग लास्ट सिंस 1987 वी पीपल आर वर्किंग इन दिस सिस्टम, सबसे बड़ा अगर एक काम AICTE का गिनाता हूं तो वो भारतीय भाषाओं में एजुकेशन देने का AICTE का जो इनिशिएटिव, टेक्निकल बुक्स का लिखने का जो है, जो 21 किताबें हमने फर्स्ट ईयर में लिखी. और वाक साहब नाउ वी आर राइटिंग 88 books and that too in 12 languages. If you are doing multiplication, I think one calculator is needed. These many books we are writing, some 1200 plus books जो है, और वो काम अकेले AICTE नहीं कर सकता था किसी तरह से, न अमित कर सकता था, न हमारे चेयरमैन साहब कर सकते थे, न काकड़े जी कर सकते थे. Because we are having a team, very strong team across the country. We are having all the technical universities are connected with us. They are providing all sort of support which we are needing. वो support हमें मिल रहा है. हमारी ये किताबें, these are not ordinary books. First and foremost thing is ये साधारण ट्रांसलेशन हम किताबों का नहीं कर रहे हैं. Sir, important part is the information for Honorable Chairman, sir. The biggest advantage with AICTE is having that we are having a common curriculum across the country. It may be polytechnic, it may be engineering. We are having model curriculum. Otherwise, in 1,000 plus universities in the country, every university is having different curriculum. But advantage is the 30 technical universities which you are having in the country, the curriculum, it is same. So one book on chemistry, if I am writing at AICTE, that book is applicable across the country. That benefit we are taking. So while we are writing the books, एक चीज हमारे दिमाग में आई सर, किताब लिखना शुरू जब हमने काम किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक बात हमारे सामने आई कि व्हेन वी आर स्टार्ट रीडिंग द नॉवल, एक उपन्यास जब पढ़ना शुरू करते हैं, इट मे बी 300 पेजेस, without the help of any teacher, morning we are starting to read this one up to 1 o'clock afternoon, we are able to complete that book without any help of the teacher. Even family members are forcing कि क्यों टाइम खराब कर रहे हो, फिर भी हम उस नॉवल को पढ़ जाते हैं. But when technical books are being given to us in front of us, or the curriculum books are being given to us, we are unable to even cross 2 pages of that one with full understanding. And probably reason of that understanding in Upanyas is the way that Upanyas it has been written. It is as per the understanding theme of the children. The interest is getting created into that book, and that's why the complete understanding without any tiredness, without any fatigue, the students to understand those novels. So हमारा किताब की सबसे पहली थीम ये है कि क्या इस नॉवल की तरह से हम लिख सकते हैं कि without the help of teacher can we make our children to learn that book, because it the reading is not important. Important is how much learning is taking place. So effective part of these books are making them interesting. These books are interesting. First part of the chapter, it is starting with objective. What is the objective? Why I am studying this chapter? That clarity in the minds of the students it has to be. Unfortunate part of our education system is students don't know why I'm studying these books. Teachers don't know why I'm teaching these books, because students will have to take degree after 4 years. That's why they are studying. Teachers are teaching because on 30th they'll have to take salary. Understanding is not there. The why and what I'll be doing with this knowledge. So first objectives are there. Then the whole theme of that chapter, but whole theme of the chapter is very special. The Amit was saying the books are laboratory embedded books. Laboratory embedded means theoretical part and practical part. It has been integrated. No separate lecture, no separate tutorial, no separate practical. Wherever concepts are there into the book, same time for proving those concepts, practicals it has been inserted here. And not only practical, for doing parametric study, the tutorial part, it is also been connected into this one. So beauty of these books are LTP integration into these books. So practical manuals are there itself, no separate laboratory part we are handling. And wherever concepts are not clear, we have added QR codes also. बच्चों को और डिटेल में अगर कहीं पे पढ़ना है तो इन किताबों के अंदर QR कोड भी डले हुए हैं. जब बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों से क्वेश्चन उसके अंदर दिए हुए हैं. We are never asking now how many wheels car is having. कार के कितने पहिए होते हैं हम नहीं पूछ रहे हैं. We are asking there are 4 wheels of the car. Why 4? Why not 3? Why not 2? Scooters are having 2. The auto is having 3 wheels.
Why cars are not having 3 wheels? So that sort of brain vibration, creating vibration into the minds of the student, that sort of assessment also it has been connected with this one. Every chapter when they are studying, the outcome of that chapter, learning outcomes which they are having, how it is connected with that complete subjects learning outcomes, how it is getting integrated, कि मैं पूरा सब्जेक्ट करने के बाद, पढ़ने के बाद मैं क्या करने में सक्षम होऊंगा. Not only that examination part, practically on ground what I'll be able to do, every subject's outcome it is getting connected with the vision of that program. So all, say suppose 30 subjects they are studying into their complete program of civil engineering, the all outcomes, all learning outcomes, if you are integrating, how the graduate attributes or the attainments of the graduate attributes are being done with the help of this one. So this sort of mechanism it has been created into these books. These books are becoming very popular. The feedback which you are receiving, it is very good. In second year, again, because the work it has been started, and probably by next month, some of the books, already English, we are writing, and from English to Marathi or English to Telugu, probably by end of next February, some of the books will be available to this friend in Marathi also. I'll be thankful to whole team of Maharashtra. They are giving back the books. We have given 20 books of first year, 18 books they have given back on our this e-com portal. They have said that the 18 books are from their side also, and the number of polytechnics who are taking benefit of this, 165, very large number of polytechnic students are getting benefited. 2-3 questions Professor Kale Saab has put up. One is regarding the instructions from AICTE side, that in what way examination it has to be conducted, what language it has to be used. AICTE ने पहले भी letter लिखा है sir. Again we'll be writing that from AICTE side, no barrier, no language barrier. We are giving approvals, we are giving number of seats. We are not writing that in what language the learning of the students it has to be, no barrier. Immediately we'll be writing. Second one about the glossary of the words. Books will be created if words will be available. In between, I was chairman of one of the commission. It is Commission for Scientific and Technical Terminology. In our country, since 1966, commission is working, and sole mandate to that commission is creating new words. Once the new words in English is coming in the country or across the globe, in Germany or Japanese, any new word which is coming, corresponding to that one, what are the words in Indian languages? That is the mandate of that commission. And for all sort of courses, maybe science or technology or medical or agriculture, in all sort of areas, they are creating the new words. As on date, we are having a treasure of around 9 lakh words. They have created own words in Indian languages with complete definition also. So huge work they have done. So for 6-7 months, I remained the in charge chairman of that commission. When I joined there, and that time we were starting this Indian languages for writing the books, I requested that team in that CSTT, in that commission, that please give the list of those words which are related to our technical education. Out of those 9 lakhs words which you people have created, we could find out around 50,000 words. Out of 9 lakhs, 50,000 words were related to technical education. But limitation was those technical words, first column was of English words, and corresponding to that one, Hindi words they were having. So major work which they have done, it is related to Hindi only, and very less work it has been done in Indian languages. So I have given that assignment to every officer that you please connect yourself with the different states, and corresponding to these 50,000 words, third column you please create. Go in Maharashtra, corresponding to these 50,000 words, what are the Marathi words? And in 3.5 months, we could complete that task. Again, I'll be extending my sincere thanks that first completion which we had in Marathi language. So in Marathi language now, we are having 50,000 words. In Indian language, we are having 50,000 words. That is in technical education. And now those 50,000 words, it is available with our translation tool. Translation tool also, it has become very rich, and the translation is getting easier. So writing books in originally in English and that getting translated, and AICTE has developed this translation tool, and Honorable Prime Minister of India on 29th July 2021, he has inaugurated that tool. We feel proud that not only writing into our this Indian language technical books, but whole country in different subjects, that tool will be quite useful. That benefit of that tool also can be taken up. So once again, from my side, I'll be extended sincere thanks to all the officers who are sitting here from AICTE side, from
Director Technical Education, our Honorable Chairman, and the translators of the books. 2 books will be explained today, and I think many of the students will be connected, many of the teachers will be connected. They'll know what are the specialty of this book. Hope end of 12 months we'll be having a rich treasure of the technical books, maybe 1,000 books in our Indian languages, and probably across the globe we'll be able to have dominance. Reason for that one is it will be making our friends in clearing their concepts, and once the concepts are clear, our children will be dominating across the globe as far as innovation is concerned. Best wishes to everyone. Thank you very much. Thank you so much, Honorable VCM sir, for very vast experience and innovative thoughts shared over here. And now I take the privilege to invite our apex authority, a visionary and a far-sighted leader whom we are fortunate enough to have our apex authority, Honorable Chairman AICTE, Professor TG Sitaram sir, for his kind words of wisdom, please. Namaskar. Very good evening to all of you. Professor Vishwanath Kale, Honorable Vice Chancellor, Dr. Abhay Wagh, Dr. Vinod Mohitkar, Professor Punia, Professor Kakde, and all the other distinguished members who have joined this August discussion on the Marathi medium engineering books. I'm very happy to be part of this session. Before I start, let me wish all of you very happy New Year 2023. I also would like to place on record our congratulations to the DTE of Maharashtra State and also Maharashtra State Board of Technical Education for leading in the Marathi medium engineering books. And today we are having the discussion of the 2 books. At the same time, I would like to also congratulate AICTE team for the last several years, and particularly the contribution of eKumbh, that is knowledge unleashed in multiple Bharatiya languages. This is an excellent initiative which should be congratulated to the team, entire team of All India Council for Technical Education, because it's an effort which is very, very essential for a country or country. See, if you go to any developed country, whether it is Japan, Germany, or any European country, everyone actually do their education in their local languages. Okay, but somehow, maybe because of the British rule, and in India, we have never even have books in technical education. And as Professor Punia was highlighting to you, we are now trying to create a dictionary of words, as if we never had any history of technology in India. See, we are a society now goes back more than 5,000 years. We talk about 5,000 years only, Harappa, Mohenjo-daro, but it is much more than that. We all realize now. Slowly, things will be much more revealed with gene sequencing and other things, that our civilization is one of the oldest and very advanced. And we need to all do very hard work to decipher this mystery, which was actually misconceived by the British rule in India. Coming to the eKumbh, you see, eKumbh is an excellent initiative. Please remember, in India, even though the local language is a communication tool, in every village you go to, whether it is Karnataka, Maharashtra, Kerala, actually, or even the states were divided based on the languages, and we still have problems or the boundaries. We still do not agree which language dominates us. According to Census of India, 122 major languages and about 1,600 other languages, out of which 30 languages are spoken by over 1 million native speakers. 13 languages are spoken by 1 million people.
which is a very large number when compared to some of the populations of the smaller countries. So there is a clear need to promote the technical books and also even the other books in the local languages. So this is an effort which we should compliment All India Council for Technical Education for taking up, particularly in the area of technical education, which is a very difficult thing to do because as Professor Punia was highlighting, they are now looking at words which are actually new. Some of them are new, some of them are which are old, but doesn't have an equivalent word in our languages. Maybe because in Sanskrit it may be much better to identify, one of the best languages. Thanks to the National Education Policy 2020, launched by the Minister of Education, emphasizes to impart education in other languages. It actually, gives a creativity, critical thinking among the students. And in addition to that, it gives a pride in them because they are so comfortable in thinking in their mother languages because they're grown up as a child in thinking in that language. Suddenly, if you impose a foreign language like English, then, your imagination or your innovative ideas will be curbed. You will only be translating in your mind. So thanks to All India Council for Technical Education, initially, 9 languages like Hindi, Tamil, Gujarati, Kannada, Marathi, Bengali, Telugu, Punjabi, Odia has been brought out. Now they have expanded it to 12 languages. That is Assamese, Malayalam and Urdu is added now. The journey of the first engineering book writing was started with identification of 20 courses, 11 at diploma level and 9 at degree level. But today, we have completed first and second year of both the courses. I'll assure you, the same policies what we have done at AICTE, we will continue to augment actually. So I have clearly told them as soon as I joined, let's go ahead and do the 3rd and 4th year immediately instead of waiting for the next year to be completed. Immediately 3rd and 4th year, we are coming up with the best in the common curriculum what has been developed for the nation, model curriculum what AICTE has developed. So this is a very important step where we require help of all the state governments. And again, here, that's where, the effort of Maharashtra, Director of Technical Education is really appreciated. So the unique features of the AICTE book based upon model curriculum is the content of the book aligned with the mapping of the course outcome. This is based on outcome-based education, which is the very, very new. So that's why this effort is not a waste effort. It is an effort which takes the education also to the next level, not only bringing mother languages. In the beginning of each unit, the outcomes are also listed in these books. These are very, very new, innovative books. So I feel that a lot of recent information, like what Professor Punia was highlighting, QR codes has been embedded. So that means technology has been embedded. Please, friends, note, rapid evolution of communication technologies has changed the language pedagogy and language use as well. So enabling new forms of discourse. So this has generated a lot of discussion. A complete new paradigm has been created, and there will be a huge work if you look at the Indian languages. Computer technology, for example, very disruptive innovation which we created the technologies in the 80s and 90s, which has now come to education field, ladies and gentlemen. This is a golden time for educationists, wherein we can do a lot of innovation and basically not just promote the languages and promote the newer ideas, innovations which are hidden in our rural areas where they were unable to communicate earlier, which this effort of languages will provide us. So this is a great time where the educators have to also adopt with the advances in technology. Occasional changes in language teaching methods are also very essential. So there will be a new paradigm in the teaching higher education in the local languages involving, wherein the students will feel at ease to learn newer concepts, newer things. Technology has changed the language also. Please note this, because Professor Punia was highlighting 50,000 new words have been added to the language. So it's also changing the languages.
So the meaning of one's common words has experienced and noteworthy changes are happening in the languages. This is not only about the new words, but also new verbs that have been added to the dictionary in these when you are talking about the technology assisted things. So why use technology for language learning? That is another question we need to ask today. There are fantastic technologies where, voice-based technology. That means if you speak in Marathi, the other fellow can hear in Kannada or Hindi or whichever language he wants. That kind of tools have already come. So these tools make the teaching and learning process very more efficient. So that's what we need to learn. And they also help the students who are, whatever they're learning in their languages, engage with the language. See, that engagement is very, very critical, ladies and gentlemen. So they help the personalized learning, personalized practice of learning of these technical courses. They also allow the other sector, the humanity and social sciences of the language students, to become more independent learners. So that's what NEP emphasizes. Learning is now lifelong learning. No more, book learning or rote learning. It is a lifelong learning. So this way the technologies are going to be. So what kind of technologies I'm talking about? Voice recognition technologies. Like what you are hearing in Google Assistant or Google Maps, what you are hearing, but there are a lot of mistakes there. So the newer technologies, what our colleagues have developed, has a fantastic opportunity and accuracies which are built based on the artificial intelligence and machine learning backed engines. So there is a lot of internal crunching happens in real time, which gives a translation in a real time. So that's, and also in a voice which you would like to hear. It could be a male voice or a female voice or your own modulated voice. So these are some of the things which friends are going to change the way we teach engineering and the way our the kids are going to learn. So the teaching and learning process are going to change dramatically. Technology has significantly affected the way to communicate also. Please remember, language is a very critical part of that. In particular, there has been a significant change since the advent of the internet. Internet has played a major role as well. So that we shouldn't forget it. The internet is a major. So the messaging, social media has really impacted the way we use our local languages. We now start using more words, more technology assisted the local languages also in various languages to majority of the extent. So this is one area where we need to. I know, as I've taken over only just 10 days back, you would like to listen also as an educationalist of the Maharashtra. What is our vision? Where are we going? In which direction AICTE will move? AICTE, friends, please note that whatever the efforts have been done by the predecessor, all efforts would be continued in a most very, very rigorously. One, and the new issues, like for example, Professor Punia only talked about, sorry, not Punia, Mr. Dr. Wag talked about how they've improved the admissions in diploma colleges in their state. So similar efforts today, if you look at it nationally, there is a lot of dropouts in core engineering sectors, ladies and gentlemen. We as engineers, India has yet to be built. We need core engineering, civil, mechanical, electrical, electronics. How are we going to improve this? How are we going to attract students to this? In one way, it is languages. In the other way, we need to also see how these students are going to be placed, how these going to be and how they are going to be skill-based learning through internship, very rigor internship in real industries, and work very, very closely. And these vacant seats can be converted into rich resources through augmenting major and minor programs. See, today, technology and IT related subjects or communication technology are part and parcel of every core engineering. So we are going to maybe create a minor programs in every area where students, what they want to learn, we will give more freedom for them to learn. So this is one thing which we would like to do. And maybe we can also go for a common, curriculum in all the subjects
like what model curriculum has been developed, so that we can cover the entire country in that way. And further, we need to also look at one nation, one data, technology assisted, where we would like to maybe create database of all the institutions, also where they only provide information one time a year, rather than for every agency, they keep on pumping the data. So AICTE will make an effort to create one nation, one data in a very most rigorous way and make that happen. And internship, we have already created. Those who have seen our internship portal, please look at it. We are going to talk to core engineering people also, ask them to join our bandwagon of popularizing engineering programs in the country, because as I told you, India is a country, the third largest country in higher education, and we can be the global engineers. Already we are. You go to any countries today, either in a teaching profession or in the engineering sector, you will see a large number of Indians are presence. But we can make that happen much more rigorously, as we are the youngest nation in the world. So that scope is also there for us. So this is an opportunity for all of us. This is an opportunity not only for AICTE, for the entire India. So I feel this effort of language, and particularly in the local languages, will increase our innovative ideas, creative, critical thinking, critical ideas will come out, and we could be the most innovative country in the world. That's a golden opportunity. Let's make use of this. So with these few words, I again thank the organizers for inviting me for this event. I purposefully said, even though it's 1.5 hours, I thought I should be there and express my views and take this opportunity to say hello to all of you. And with these few words, I conclude my remarks. Thank you very much. Jai Bharat, Jai Hind. Namaskar. Thank you, Honorable Chairman, sir. It has been a privilege to hear your far-sighted views, and very categorically, as you said, that we have to move forward into bringing in the books for third year and fourth year also into, I have to just start working from now onwards. So that undoubtedly indicates a lot about your vision statement. So thank you, sir. And moving ahead, we will move ahead to the book discussion. But before that, being this inaugural session, I would request respected Professor N. Sanjay Lakshmikant, who is Head of Department of Electronics and Telecommunication Engineering, and also has been Nodal Officer for AICTE Technical Book Writing, especially in Marathi language, at Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, for proposing the vote of thanks, please. And then we shall move directly for the book discussion. The authors and the reviewers are very much here. Thank you, sir. Professor Sanjay, please. Thank you. Thank you, sir. It gives me immense pleasure to propose vote of thanks as such a great moment of discussion on books which are translated in Marathi languages. First of all, I thank AICTE for giving this opportunity and recognizing our university as a nodal center for conversion of technical books in Marathi languages. Last year, we converted 21 books in Marathi languages. This year, we have been given the about 88 books from second year degree and second year diploma. We are sure that we will convert those books in a given deadline. First of all, on behalf of my university, Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, I welcome you all for this function, and also congratulate Honorable Chairman Sitaraman sir for taking over as a chairman of AICTE, and for giving us opportunity to discuss on the various books which are written in Marathi languages. This is the first function or first program which is going to which is started in this month, and this is going to be there after every week. On behalf of my university, I thank Honorable Chairman for giving this opportunity to my university, and on behalf of university, I assure you, sir, we will do whatever best
whatever is best is expected in the conversion and maintaining the quality, sanctity, and everything about the conversion of technical books in Marathi language. Honorable Vice Chancellor of my university, Dr. Karvari Kale, is a main source of inspiration, motivation, encouragement, and he is every day taking the review of all activities which are going on for this TBT work, and he is a source of inspiration for carrying out this activity, and the entire university is helping for this activity, and this is only because of my Vice Chancellor, Professor Karvari Kale, sir. And he's in true sense the person in the country who is implementing NEP in letter and spirit is Professor Kale. He has decided to implement all initiatives which are there in NEP 2020 before 2020-25. Most of the activities or initiatives which are there in NEP 2020, they are accepted by our academic council and executive council. Last year we started some of the initiative, and from next year most of the initiative is going to start, and all that credit goes to our Honorable Vice Chancellor Professor Karvari Kale, sir. Another eminent personality who is there, who is my guru, Dr. Abhay Wak, sir, who is a well-known academician and distinguished academician and administrator of very high repute, and because of his constant motivation and encouragement, we could implement all these Marathi books, or we could start the programs in Polytechnic in Marathi languages. He is taking a lot of efforts to make it happen, whatever is expected in NEP 2020, and he is taking various awareness program. He is taking the review of various activities which are going on related to this translation of books. And because of Professor Wak, sir, we could got the good reviewers and good translators for this for conversion of this activity this year. This year we have given 88 books, and we'll be completing all these 88 books in the span of 2 months. Another dignitary who is Professor Srivastava from AICTE, who is always there to help the university, and he is again guiding source for entire university. And whatever work is required or whatever help support is required from AICTE, just I have to call Professor Srivastava, and he is there. And for again, I thanks Professor Srivastava, sir, for accepting our request of translating that InDesign work, which is supposed to be carried out by the university. But this year, Srivastava sir helped us to take out that work from the university, and now AICTE will be doing InDesign work at their own level. This was our request, and this was the request of most of the translators and reviewers. Again, Srivastava sir has accepted one more request. Punia sir was also there. We requested that the due weightage should be given to the translators as well as reviewers, and request was putting the names of translators and reviewers on the cover page of the book, and Punia sir and Srivastava sir has accepted our request. And recently there was one 2 days workshop which was conducted by AICTE in the university premises, which was attended by 250 reviewers and translators all over the Maharashtra. Dr. Kamre from AICTE, he was there, and we trained the all translators and reviewers with the help of AICTE and team from IIT Mumbai, Uddan team from IIT Mumbai, and all the translators are now ready to get the book, and they are enthusiastic to translate these books as early as possible. And also thanks to Professor Kakade, Professor Punia sir, Professor Kamre sir, Dr. Das sir, and Dr. Mohitkar sir, and all my colleagues in the university. And on behalf of this university, once again, I thanks for providing this opportunity to my university for converting these books into Marathi languages. आणि सगळ्यांना आम्हाला ही अपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल मी AICTEचे विद्यापीठातर्फे हार्दिक आभार व्यक्त करतो, आणि मला ही संधी दिल्याबद्दल AICTEचे पुनश्च आभार मानतो. थँक्यू सर. Thank you so much, sir. Moving ahead for the book discussion, that we are going to discuss the 2 books, as I mentioned previously also. The one is Chemistry with Lab Manual, and the other one is Applied Chemistry with Lab Manual.
respectively for UG and diploma level courses available in Marathi. Their translators and reviewers are very much here. I welcome Dr. Mrs. Archana Nemkar, Assistant Professor, Ballarpur Institute of Technology, Chandrapur. Madam is here. Thank you, Madam, and welcome. We also have with us Dr. Praveen Patil, Assistant Professor, MBES College of Engineering, Amba Jogai, both from Maharashtra. So welcoming both of them to the program. And since we are a bit delayed, I'll straightway request respected Dr. Mrs. Archana Nemkar, Madam, to kindly present the salient features of the book, Chemistry 1 with Lab Manual for UG, please. सर्व मान्यवरांना माझा नमस्कार सर. आणि आज मला इथे तुमच्या पॅनलच्या डिस्कशनसाठी बोलवलं त्याबद्दल मी सर्वात पहिले आभार व्यक्त करतो. सगळ्यांना मराठी असं मला वाटत नाही, पण मी मराठीतला ट्रान्सलेट केल्यामुळे I'm supposed to talk in Marathi. So many of you may not be very versed in Marathi, but I will be going to explain salient features in Marathi. Ma'am, there is lack of clarity. I would request you to kindly see the connectivity, please. Better if you can. Yeah. My voice is breaking, sir. Yeah, it's not that clear actually. Okay. Just ये अगर लैपटॉप है उसमें अगर माइक्रोफोन मैम है, अगर उसको यूज करेंगे तो क्लियर रहेगा. My voice is not clear, I think. नहीं, अभी सही है मैम, आप ठीक है. अभी सही है. Okay, sir. जी मैम, जी. Well, I would like to elaborate the book in brief by using a PowerPoint presentation. ये पावर पॉइंट मैम आप शेयर कर रहे हैं अपनी तरफ से? सर शेयर हो गया है क्या, देख लीजिए प्लीज. दिख रहा है क्या? अभी नहीं आया मैम. ये शेयर वाले बटन को क्लिक करके आप यूज कर सकते हैं मैम. अभी आ रहा है मैम. जी. हो रहा है शेयर सर? हाँ, बस इसको फुल स्क्रीन मैम कर दीजिए, विजिबल है. जी जी, नाउ इट्स ओके मैम. इज इट विजिबल सर? हाँ, विजिबल है मैडम, विजिबल. Okay. I will, in brief, I will explain first in English. As we all know and aware that this book was designed as per the guidelines of AICTE, and all the guidelines were followed, taking into consideration of National Education Policy 2020. And this book is designed with content considering all the requirements of industry, students, teachers, and syllabus was designed in a way that it would help all the fraternities which are related to particular technical field. So in Marathi, I would like to explain. लिहिताना खूप साऱ्या गोष्टींचा विचार मला करावा लागला नाही, कारण मनीष अग्रवाल मॅडमनी त्याला खूप व्यवस्थित लिहिलं इंग्लिश मधनं, आणि माझं काम होतं त्याला मराठीतनं ट्रान्सलेट करणं. या अभ्यासक्रमाची रचना अशा पद्धतीने करण्यात आली आहे की जिथे विद्यार्थी आणि उद्योजकांच्या गरजा लक्षात घेऊन ते प्रत्यक्षात त्याचा अनुभव घेऊ शकतील, हे सगळं विचार करून हे पुस्तक लिहिण्यात आले. आणि भविष्यातल्या समस्या आणि आव्हानांना स्टुडंट कसं समोर जातील, त्या समस्या सोडवतील कसे, ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून या पुस्तकाचं डिझाईन करण्यात आलं. त्याचं पूर्ण कंटेंट डिसाईड करण्यात आलं होतं आणि त्या अनुषंगाने हे पुस्तक लिहिण्यात आलं. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हे पुस्तक AICTEच्या अभ्यासक्रमानुसार ठरवलेलं आहे. NEP 2020च्या गाईडलाईन्स नुसार हे डिझाईन करण्यात आले. आता मी पुस्तकाबद्दल बोलणार आहे. केमिस्ट्री 1 UG चं हे पुस्तक, ज्यात प्रयोगशाळा सुद्धा समाविष्ट आहे. यात टोटल 7 युनिट्स आहेत आणि ते 7 युनिट वेगवेगळ्या टॉपिकशी रिलेटेड आहेत.
ते टॉपिक वेगवेगळ्या केमिस्ट्रीचे वेगवेगळे विषय आहेत आय वुड से. तसं पहिला टॉपिक आहे आण्विक आणि रेण्विक संरचना. या पर्टिक्युलर युनिट मध्ये, पहिल्या युनिट मध्ये क्वांटम मेकॅनिक्स हा जो आपण इंग्लिश मध्ये म्हणतो त्याला आम्ही मराठी ट्रान्सलेट केलंय क्वांटम स्थितीगतीशास्त्र किंवा क्वांटम यांत्रिकी, त्याची ओळख, त्याचं केमिकल बॉन्डिंग कसं असतं, रासायनिक बंधनं कशी असतात, क्रिस्टल फील्ड थिअरी काय आहे, त्या सिद्धांताला कसं वापरता येतं. नंतर सॉलिड जे असतात त्यांची बँडची कन्स्ट्रक्शन कशी असते, संरचना ज्याला म्हणतो, बँड संरचनेमध्ये डोपिंगचा रोल काय आहे, सगळं या पहिल्या युनिट मध्ये यांनी लिहिलंय आणि त्याला मी मराठीतनं ट्रान्सलेट केलंय. खूप व्हरायटी ऑफ टॉपिक्स इथे इन्क्लूड केलंय सो दॅट प्रत्येक टॉपिक वरचा इन्साइट त्या स्टुडंटला मिळाला पाहिजे हा हेतू ठेवून याला या युनिटची रचना केलेली आहे. दुसरं युनिट आहे स्पेक्ट्रोस्कोपिक तंत्र आणि अनुप्रयोग, ज्याला आपण इंग्लिश मध्ये म्हणतो स्पेक्ट्रोस्कोपी, युजेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. या युनिट मध्ये स्पेक्ट्रोस्कोपीची मूलभूत तत्व कशी असतात, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी म्हणजे काय, प्रतिदीप्ती स्पेक्ट्रोस्कोपी म्हणजे काय, घूर्णन आणि कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी कशी काम करते, न्यूक्लियर चुंबकीय सहस्पंदन स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्याला आपण NMR म्हणतो, NMR मॅग्नेटिक इमेजिंग, एक्सरे डिफ्रॅक्शन अनालिसिस, जे आपण नेहमी इंग्लिश मधून बोलतो त्याला मराठीतनं आम्ही केलंय. आणि हे युनिट पूर्णपणे स्पेक्ट्रोस्कोपी जे सायन्स आहे त्या सायन्सचा यूज कसा करता येईल आणि त्याचे बेसिक प्रिन्सिपल्स काय आहे त्याला डिस्क्राईब करतं. नंतर युनिट 3 जे आहे ते इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस किंवा आंतररेणू बले आणि स्थितीज ऊर्जा पृष्ठभूमी असं त्याचं मराठीतनं नाव आहे. आणि या युनिटमध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस कशा असतात, त्या आंतररेणवीय बलाचे प्रकार काय आहे, आयडियल गॅस इक्वेशन म्हणजे ज्याला वास्तव वायू समीकरण म्हणतो, क्रिटिकल प्रोसेसेस काय असतात किंवा क्षितिज ऊर्जा पृष्ठभाग कसा असतो, हे सगळं अगदी छोट्या पार्ट्स मध्ये डिवाइड करून त्याला लिहिलंय त्या पुस्तकामध्ये आणि त्याला मी मराठीतनं ट्रान्सलेट केलंय. युनिट 4 मध्ये रासायनिक समतोलात मुक्त ऊर्जेचा वापर असं ही युनिट 4 आहे. याच्यात फ्री एनर्जी म्हणतो आपण ज्याला, मुक्त ऊर्जा म्हणजे काय, गिफ्ट फ्री एनर्जी कशी असतं, सेल पोटेन्शियल ज्याला घट विभव मराठीत नाव दिलंय ते, स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल, नॉन्स इक्वेशन, ऍसिड बेस थिअरी, करोजन, एलिंगहॅम डायग्राम, त्या डायग्रामचा थर्मोडायनामिक्स पूर्ण या युनिटमध्ये 4th युनिटला समाविष्ट करण्यात आलंय. युनिट 5 आहे 5वं युनिट, दॅट इज आवर्ती गुणधर्म. या आवर्ती गुणधर्मामध्ये पूर्ण पिरियॉडिक टेबल जो असतो पिरियॉडिसिटी ज्याला म्हणतो त्याला मराठीतनं आम्ही केले, मॅडमनी लिहिले, अग्रवाल मॅडमनी. त्यात प्रभावी केंद्रकीय प्रभार काय असतो किंवा आयनिक ऊर्जा म्हणजे काय किंवा आयनीकरण विभव म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन आसक्ती, इलेक्ट्रॉन ॲफिनिटी म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता काय असतो, हे सगळं सविस्तरपणे डिस्क्राईब केलेलं आहे. युनिट 6 मध्ये 3 डायमेन्शनल केमिस्ट्री किंवा स्टिरो केमिस्ट्री ज्याला म्हणतो आणि ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्सला डिस्क्राईब केलंय. आयसोमेरिझम ज्याला समसूत्रता म्हणतात, इनॅन्शिओमर्स, डायस्टेरिओमर्स, नंतर कन्फर्मेशन्स काय असतात, हे सगळं हे डिटेल 6th युनिटला डिस्क्राईब केलेलं आहे. आणि युनिट 7 मध्ये ऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स आणि औषधी रेणू कसे बनवतात किंवा मेडिसिन्स कसे तयार होतात याचं डिस्क्रिप्टिव्ह प्रोसेसेस दिले. हे सगळं कंटेंट आहे त्या पुस्तकाचं, हे केमिस्ट्रीचं ऍक्च्युअली पुस्तक आहे. आता या पुस्तकाची वैशिष्ट्य काय आहे बघा, सगळ्यात वेगळेपणा काय या पुस्तकामध्ये, हे पुस्तक अगदी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकू अशा पद्धतीने बनवले. या पुस्तकामध्ये प्रत्येक ठिकाणी आवश्यक तिथे QR कोड आहे आणि तो QR कोड जर तुम्ही स्कॅन केला की एक लिंक ओपन होते आणि ते लिंकला ओपन झालं की तिथून त्या विषयावर अधिकची माहिती आपल्याला मिळते. म्हणजे स्टुडंट किंवा टीचर, anybody who wants to get more information about the topic, it is given there in the book itself in the form of QR code. So it is very easy to get more information regarding a particular topic by using that QR code that is incorporated in the book itself. That is the basic and the best feature that I think the book has. Nowadays, by using technology, we can make things easy, and this is an example. Then book has
टाइमलाईन्स, पुस्तकामध्ये खूप साऱ्या ऐतिहासिक वेळरेषा आहेत, टेबल्स म्हणजे त्याला तक्ते, सूची, आकृती, ह्या सगळ्या वापरून हे विषय कसा सोपी करता येईल याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणजे जिथे आवश्यक आहे तिथे बरोबर त्यांनी वेळेवर जिथे पाहिजे तिथे डायग्राम्स वापरलेले आहेत. सुनियोजित पद्धतीने युनिट्सला त्यांनी मांडणी केलेली आहे, ज्याच्यामध्ये युनिटच्या सुरुवातीला युनिट विशिष्ट म्हणजे युनिटमध्ये काय स्पेसिफिक आहे, त्याची प्रस्तावना, त्याची पूर्व आवश्यकता काय, म्हणजे बिफोर स्टडिंग दॅट युनिट व्हॉट यू नीड टू नो, दॅट इज कॉल्ड एज पूर्व आवश्यकता. नंतर हे युनिट शिकल्यानंतर तुम्हाला काय नॉलेज मिळणार आहे, दॅट इज कॉल्ड एज युनिट आउटकम्स. हे सगळं त्या पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर या पुस्तकाला लिहिताना त्या मागचं महत्व काय आहे, हे शिकल्यानंतर तुम्हाला काय नॉलेज मिळेल, हे सगळं असताना देखील आणखी त्याला मनोरंजक करण्याकरिता एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन त्याच्यात दिलेली आहे. मनोरंजक तथ्य, ई रिसोर्सेस, आयसीटीचा वापर कसा करता येईल, केस स्टडीज आहे. आणि हे सगळं झाल्यानंतर प्रत्येक युनिट नंतर विषय संपल्यावर त्या युनिटचा सारांश सुद्धा सांगितलं आहे. पुस्तकाचा तो युनिट संपला की त्याच्या मागे खूप सारे क्वेश्चन्स आणि आन्सर्स आहे आणि मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहे. त्याच्यानंतर वर्णनात्मक प्रश्न आहे. त्याच्यानंतर अधिक जाणून घ्या नावाचा एक विभाग ठेवलेला आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तिथून मिळतो आणि प्रत्येक भागाला अत्यंत स्वतंत्रपणे व्यवस्थितपणे इलॅबोरेट केल्यानंतर सुद्धा परिशिष्ट दिलेला आहे, विश्लेषण केलंय, मूल्यांकनासाठी प्रयोग केले आणि रुबिक्सचा अहवाल सुद्धा दिलाय आणि भरपूर साऱ्या आराखडा देऊन हे पुस्तक एक्सप्लेनेटरी बनवण्याचा प्रयत्न केलाय. मला असं वैयक्तिकरित्या वाटतं की हे पुस्तक फक्त मराठी भाषेतून अभियांत्रिकी शिक्षण घेणाऱ्यांनाच नव्हे तर इंग्रजी भाषेतून शिक्षण घेणाऱ्या मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांना रसायनशास्त्र हा विषय सहजपणे समजण्यासाठी उपयोगी आहे. म्हणजे इफ एनीबडी इज टेकिंग एज्युकेशन, इंजिनिअरिंग एज्युकेशन इन इंग्लिश अँड इफ ही इज मराठी स्पीकिंग पर्सन, यू कॅन यूज दिस बुक as a tool to make the subject simple and usable. Now this book also contains certain guidelines for teachers, how teacher can work upon outcome based education system, how students can get much more and more information regarding outcome based education that is given in the book itself. पुस्तकामध्ये बरीचशी माहिती दिली आहे की शिक्षकांनी काय करावं, त्यांच्यासाठी काय मार्गदर्शक तत्व असावे. त्याच्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा मार्गदर्शक तत्व दिले, म्हणजे तुम्हाला पहिले कोणता नॉलेज असायला पाहिजे, युनिटचे आउटकम्स काय आहे, तुम्हाला सीओची माहिती असायला हवी, तुम्हाला प्रोग्राम आउटकम्सची माहिती असावी, तुम्ही योग्य चिंतन करायला पाहिजे. नंतर तुम्ही प्रॉपर प्रॅक्टिकल वर्क जे आहे लॅबमध्ये करायला पाहिजे. याच्यासाठी खूप सारे प्रात्यक्षिक त्या पुस्तकामध्ये टाकले आहेत आणि ते पुस्तकातले प्रात्यक्षिक अतिशय सहजपणे मुलं लॅबमध्ये करू शकतात. इतकी सिम्प्लिसिटी त्या पुस्तकामध्ये त्यांनी मेंटेन केलेली आहे आणि हे सगळं मेंटेन करून एक सुंदरसं पुस्तक लिहिण्याचा प्रयत्न AICTE ने केलाय आणि त्याला मी ट्रान्सलेट केलंय. माझ्या मते हा सारांश आहे की हे पुस्तक सामान्य विद्यार्थी तसेच शिक्षकांसाठी मातृभाषेतून रसायनशास्त्र हा विषय समजण्यास अत्यंत उपयोगाचा आहे. थँक्यू सो मच. काही प्रश्न असतील तर प्लीज विचारू शकता. Yeah, thank you so much, madam. You have very well explained the features of this book. बहुत ही विस्तृत ढंग से आपने पुस्तक की विशेषताओं से अवगत कराया है. निश्चित रूप से इसके जो लाभार्थी हैं वो इसे लाभान्वित होंगे. अगले क्रम में मैं डॉक्टर प्रवीण पाटिल, असिस्टेंट प्रोफेसर MBBS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अंबा जोगाई से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया अप्लाइड केमिस्ट्री विद लैब मैनुअल की विशेषताओं पर प्रकाश डालें. Hello. Yes, visible. Screen is visible and we can hear you, sir. आप जी शुरू कर सकते हैं. Okay, sir. Thank you. Yes. Okay, sir. So, myself, Dr. Praveen Patil, and I am working as assistant professor, Mahatma Bashveshwar Education Society's College of Engineering, Ambezogai, since from last 11 years.
And I also thankful for the AICTE and Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere, to give me such a opportunity to translate this book in Marathi language, and will be available now. Available it is for our students. Okay. Now I will just explain in Marathi now. सर्वांना नमस्कार. मराठी ही जी भाषा आहे ती सर्वांनाच माहिती आहे की अमृताशी ती पैज जिंकू शकते. मराठीमध्ये मराठी भाषिक लोक हे महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये आणि जगामध्ये एक 14 ते 15 कोटीच्या आसपास हे लोक आहेत आणि त्यांची ही मातृभाषा आहे. मातृभाषा म्हणजे अशी भाषा जी आईच्या गर्भातून आपण शिकून येतो आणि जन्मानंतर आपण पहिली जी भाषा शिकतो, जी आपल्या कानावर पडते, ती असते मराठी. आणि त्यातून जर आपल्याला शिक्षण मिळत असेल तर इट इज व्हेरी नाईस थिंग. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार AICTEच्या मॉडेल क्युरिक्युलमनुसार उपयोजित रसायनशास्त्र हे पुस्तक डेव्हलप केलेलं आहे. त्याचे इंग्लिशमधील जे ऑथर्स आहे ते अंजू रावले मॅडम आणि देवदत्त सराफ मॅडम यांनी खूप चांगल्या प्रकारे हे पुस्तक लिहिलेलं आहे. आणि याच्यानंतर आपण पाहू की कसा हा पुस्तकाचा फ्लो आहे, हा एवढा मस्त आहे की जसं आपण एखादं नॉवेल वाचतो किंवा एखाद्या गोष्टीचं पुस्तक वाचतो, ते वाचताना आपल्याला कंटाळा येत नाही. त्याच पद्धतीने ह्या पुस्तकाचं पूर्ण रचना केलेली आहे. हे तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता की हे जे पुस्तक आहे उपयोजित रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा पुस्तिकेसह, हे पुस्तक 214 पानांचं पुस्तक आहे. आणि हे जे पुस्तक आहे ते पुस्तक ट्रान्सलिटरेटेड आणि ट्रान्सलेटेड हे असं पुस्तक आहे. म्हणजे याच्यामध्ये बऱ्याचशा अशा टेक्निकल गोष्टी आहेत की ज्या जशाच्या तशा ठेवलेल्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊ की नायट्रोजन. आता नायट्रोजनला आपण N असा सिम्बॉल लिहितो केमिस्ट्रीमध्ये, तर N जर आपण ट्रान्सलेट करायचं म्हणलं तर ते न होतं, पण ते आपण ट्रान्सलेट केलेलं नाही, कारण N नायट्रोजन याचा काहीतरी एक अर्थ आहे. आणि आपण जर त्याला ट्रान्सलेट केलं तर न याला काही अर्थ उरणार नाही, जसा N ला किंवा नायट्रोजनला अर्थ आहे. सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हे जे पुस्तक आहे ते आउटकम बेस्ड एज्युकेशन, निष्पत्तीवर आधारित पुस्तक आहे. मग हे निष्पत्तीवर आधारित पुस्तक कशासाठी, आउटकम बेस्ड कशासाठी? तर भारतामध्ये आपल्याला माहिती आहे की बऱ्याचशा संस्था आहेत, महाराष्ट्रातील संस्था आहेत ज्या उच्च शिक्षण देतात. आणि उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था आहेत महाराष्ट्रामध्ये, ते AICTEशी संलग्न असतात. महाराष्ट्रात आपल्या MSBTशी संलग्न पॉलिटेक्निक पदविका अभ्यासक्रम चालवतो. आणि AICTEच्या रिपोर्टनुसार भारतामध्ये 1043 विद्यापीठ, 42,343 महाविद्यालय आणि लाखोंच्या संख्येत स्टँड अलोन म्हणजे वैयक्तिक संस्थांची कॉलेजेस आहेत. आणि MSBTच्या अंडर जवळपास 300+ पदविका अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्था आणि कॉलेजेस आहेत. पण आपण जर एक विचार केला की टेक्निकल एज्युकेशन मध्ये क्वांटिटी वाढत चालली आहे, क्वांटिटी वाढत चालली, याचा अर्थ काय, तर खूप सारे विद्यार्थी हे ऍडमिशन्स घेतात, पण ते बाहेर पडल्यानंतर, ते एज्युकेशन घेऊन 3 वर्षानंतर बाहेर पडल्यानंतर जो एम्प्लॉयबिलिटी रेशो आहे, जे रोजगाराचं जे प्रमाण आहे ते खूप कमी आहे. हे असं का होतं? तर जनरली याचा एक मेन कारण हे आहे की आपण जे शिक्षण घेतो ते इंग्रजी माध्यमातून घेतो. आणि पदविका अभ्यासक्रमाला आपण ज्यावेळेस ऍडमिशन घेतो त्यावेळेस पदविका अभ्यासक्रमामध्ये आपण 10वी पर्यंत, म्हणजे जनरली 99% जे विद्यार्थी आहेत जे पदविकाला किंवा डिप्लोमा फर्स्ट इयर पॉलिटेक्निकला ऍडमिशन घेतात, ते 10वी पर्यंत प्युअरली मराठी मीडियम ते शिकलेले असतात. आणि जसं ते ऍडमिशन घेतात डिप्लोमा फर्स्ट इयरला, त्यांना पूर्ण इंग्लिशचं बंबार्डिंग होऊन जातं. मग बऱ्याचशा गोष्टी ज्या मराठीतून कळत असतात किंवा मराठीतून आपल्याला विचार करण्याची किंवा स्वप्न पाहण्याची जी किंवा वाचण्याची, विचार करण्याची जी शक्ती असते, ती इंग्लिश आपल्याला डायरेक्टली आल्यामुळं आपण ते करू शकत नाही. मग काय करायचं?
तर पाठ करायचं. प्रत्येक गोष्ट पाठ करायची. प्रत्येक गोष्ट पाठ करायची आणि पाठ केल्यामुळे काय होतं तर परीक्षेसाठी तुम्ही पास व्हाल, पण पाठ केल्यामुळे तुम्हाला जे काही नॉलेज मिळालं पाहिजे ते नॉलेज मिळत नाही. जे काही तुम्हाला ज्ञान मिळायला पाहिजे, जे रोजगारक्षम ज्ञान आहे जे मिळायला पाहिजे ते मिळत नाही. त्यानंतर आउटकम बेस्ड एज्युकेशन सिस्टम जी आहे, निष्पत्तीवर आधारित शिक्षण, ज्याचं मी ट्रान्सलेशन केलं आहे निष्पत्ती आधारित शिक्षण, ते नॅक आणि एनबीए सारख्या ज्या संस्था आहेत ते त्यांनी लागू केलेले आहेत आणि ते लागू करण्यावरती त्यांचा खूप जोर आहे. आउटकम बेस्ड एज्युकेशन जे आहे ते इनपुट पद्धतीऐवजी आउटपुट म्हणजे निष्पत्ती काय, तुम्ही अभ्यासक्रम झाल्यानंतर बाहेर पडल्यानंतर तुम्हाला काय मिळणार आहे, तुम्हाला कुठे जॉब मिळणार आहे, तुम्ही किती नॉलेज घेऊन जात आहे, त्याच्यावरती हे आधारित शिक्षण आहे. मग सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. निष्पत्ती आधारित शिक्षणावरती प्रत्येक अभ्यासक्रमाचे पीओज म्हणजे प्रोग्राम आउटकम्स, प्रत्येक ब्रांचचे प्रोग्राम आउटकम्स आणि प्रत्येक अभ्यासक्रमाचे कोर्स आउटकम्स हे असे दिलेले आहेत. ह्या सायन्स फील्ड मधल्या केमिस्ट्री या विषयासाठी, इंजिनिअरिंग केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री या विषयासाठी हे 7 पीओज जे आहेत ते ओबीई निष्पत्ती आधारित शिक्षणामध्ये डिझाईन केलेले आहेत. मूलभूत PO1 आहे, मूलभूत आणि शिक्षण शिस्तबद्ध विशिष्ट ज्ञान, समस्येचे विश्लेषण, त्याच्या उपायांची रचना करणे आणि विकास करणे, अभियांत्रिकी साधने आणि प्रयोग आणि चाचण्या करणे, समाज शाश्वतता, पर्यावरणासाठी अभियांत्रिकीच्या काही पद्धती वापरणे, प्रकल्प व्यवस्थापन करणे आणि दी कंटिन्युअस एज्युकेशन म्हणजे आपण कंटिन्युअस आयुष्यभर शिकत राहणे, हे त्यांचे पीओज आहेत. आउटकम बेस्ड एज्युकेशन मध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी काही मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत की ज्यावेळेस शिक्षक शिकवतात त्यावेळेस कुठल्या कुठल्या गोष्टींकडे त्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे, कुठल्या कुठल्या गोष्टी त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितलं पाहिजे. तर कमी वेळेमध्ये आणि त्यांच्याच भाषेमध्ये त्यांना आपल्याला शिकवता आलं पाहिजे. विविध उदाहरणं, विविध मॉडेल्स दाखवून हे करता आलं पाहिजे. आणि ब्लूम टेक्नॉलॉजीनुसार जे थर आहेत, ब्लूम टेक्नॉलॉजी 7 थर म्हणजे रिमेंबरिंग असेल, आठवणे, समजून घेणे, दुसरा थर लागू करणे, म्हणजे शिक्षकांनी कुठला स्तर तपासायचा आणि विद्यार्थी कुठल्या गोष्टीमध्ये सक्षम असला पाहिजे. ह्या ब्लूम्स वर्गीकरणामध्ये, ब्लूम्स टेक्नॉलॉजीमध्ये दिलेला आहे. रिमेंबर, विद्यार्थ्याची आठवण्याची क्षमता चांगली पाहिजे, विद्यार्थ्यांना व्याख्या किंवा काही जे संदर्भ नियम असतील ते त्यांच्या लक्षात राहिले पाहिजेत. रिमेंबरिंग ही सुद्धा एक ब्लूम्स टेक्नॉलॉजी मधली बेसची पद्धत आहे. टू अंडरस्टँड, समजून घेणे, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कल्पना स्पष्ट करण्यासाठी विविध उदाहरणं देऊन त्यांना सांगणं आणि त्यासाठी त्यांना त्या गोष्टी समजून आल्या पाहिजेत. त्यानंतर विश्लेषण, टू इम्प्लिमेंट, एखादी गोष्ट समजल्यानंतर वापरायची कशी, म्हणजे आपण जर एखाद्या थेअरी पिरियड मध्ये जर आपण एखादी गोष्ट शिकवली तर ती इम्प्लिमेंट प्रॅक्टिकल करताना कशी करायची ते विद्यार्थ्यांना सांगणे. टू एक्सप्लेन, विश्लेषण करणे. इव्हॅल्युएशन, ब्लूम्स टेक्नॉलॉजी मधला निष्पत्ती आधारित शिक्षणावरती मूल्यमापन हे खूप महत्वाचं आहे, कारण हे सगळं झाल्यानंतर शेवटी आपण मूल्यमापन हे महत्वाचं आहे. मूल्यमापन म्हणजे परीक्षा किंवा जे काही तो शिकलाय त्याच्यामध्ये तो विद्यार्थी किती प्रमाणात तयार झालाय किंवा ते किती त्याला येतंय, हा आहे शेवटचा स्तर. जसं प्रोग्राम आउटकम आहे तसे या विषयासाठी काही 5 म्हणजे जनरली 5 जे आहे ते कोर्स आउटकम आहेत. प्रत्येक टॉपिक साठी एक कोर्स आउटकम आहे, म्हणजे जे आपल्या सिलेबस मध्ये या पुस्तकामध्ये जे 5 टॉपिक दिलेले आहेत, अणुरचना आणि रासायनिक बंध आहे, त्यानंतर पाणी एक आहे, वॉटर, त्यानंतर अभियांत्रिकी साहित्य, इंजिनिअरिंग मटेरियल्स, देन फ्युएल्स अँड लुब्रिकंट्स, वंगण आणि इंधन, आणि विद्युत रसायनशास्त्र. हा प्रत्येक टॉपिक शिकल्यानंतर आणि आपण विद्यार्थ्यांना शिकवल्यानंतर त्यांच्यामध्ये कुठले गुण डेव्हलप झाले पाहिजेत, तर ते झाले कोर्स आउटकम्स. हे 5 कोर्स आउटकम आहेत ज्या 5 युनिट साठी हे ऍप्लिकेबल होतात. सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट.
नेक्स्ट. ओके. नाव हिअर आपण इथं पाहतोय की जे सुरुवातीला आपण प्रोग्राम आउटकम्स पाहिले आणि इथं जे कोर्स आउटकम पाहिले पाठीमागच्या स्लाइड मध्ये, ज्यावेळी कोर्स आउटकम आणि प्रोग्राम आउटकम यांचं मॅपिंग होतं, हे मॅपिंग जनरली 3 प्रकारे केलं जातं. त्याला 3 नंबर्स दिलेले आहेत. म्हणजे कोर्स आउटकम आणि प्रोग्राम आउटकम यांचा जर सहसंबंध हा जर स्ट्रॉंग असेल, हा जर मजबूत असेल, तर त्याला आपण नंबर 3 दिलेला आहे. म्हणजे CO1, PO1 3 नंबर, म्हणजे त्यांचा दोन्हींचा जो सहसंबंध आहे कोर्स आउटकम आणि प्रोग्राम आउटकम, त्याला 3 नंबर दिलाय. जर तो सहसंबंध जरा मीडियम असेल, मध्यम असेल, तर त्याच्यासाठी आपण 2 नंबर हा दिलेला आहे. आणि जर हा सहसंबंध हा जर एकदम कमकुवत आणि कमी असेल, तर त्याच्यासाठी 1 हा क्रमांक आपण त्यासाठी दिलेला आहे. हे CO आणि PO मॅपिंग. नेक्स्ट स्लाइड सर. आता आपण वळूयात अभ्यासक्रमामध्ये जे काही 5 युनिट्स दिलेले आहेत. हे 5 युनिट्स जे आहेत ते ज्यावेळेस मी ट्रान्सलेट करत होतो, आता फक्त जे ट्रान्सलेट करताना जे काही अनुभव आले, अनुवादाचे अनुभव जे काही आले आणि पुस्तकाची काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत, ही ठळक वैशिष्ट्ये मी फक्त इथे सांगणार आहे. अभ्यासक्रमातील जे काही 5 युनिट आहेत, पहिला युनिट आहे अणुरचना, रासायनिक बंध आणि द्रावण, म्हणजे ॲटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग अँड सोल्युशन्स. देन वॉटर. सेकंड पाणी. दुसरा आहे अभियांत्रिकी साहित्य, इंजिनिअरिंग मटेरियल्स, इंधन आणि वंगण यांचे रसायनशास्त्र, फ्युअल्स अँड लुब्रिकंट्स, केमिस्ट्री ऑफ फ्युअल्स अँड लुब्रिकंट्स हा 4था युनिट आहे. आणि 5वा युनिट आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, म्हणजेच विद्युत रसायनशास्त्र. ज्यावेळेस आपण ह्या 5 टॉपिकचा आपण फ्लो प्रवाह ज्यावेळेस पाहतो, हे पुस्तक असं डिझाईन केलेलं आहे की हे वाचताना कुठं कंटाळवाणं तुम्हाला वाटत नाही. आणि ह्या प्रत्येक टॉपिकमध्ये काही सब पॉइंट्स आहेत. त्या सब पॉइंट नुसार हे जे टॉपिक आहे ते डिवाइड केलेले आहेत. सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. पुस्तकाची ठळक वैशिष्ट्ये जी आहेत, आपण जे 5 टॉपिक जे पाहिले, त्या 5 टॉपिक पैकी प्रत्येक टॉपिक मध्ये हे जे स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसत आहेत की पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये कुठले कुठले गुण डेव्हलप झाले पाहिजेत किंवा तो काय करण्यासाठी कॅपेबल झाला पाहिजे, दॅट इज आउटकम. काय निष्पन्न झालं त्या टॉपिक शिकवल्यानंतर किंवा तो टॉपिक शिकल्यानंतर. तर पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक चौकशी, क्युरिओसिटी, कारण आणि परिणाम यांचा संबंध तपासण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये विकसित झाली पाहिजे. तार्किक विचार त्याला करता आला पाहिजे. निरीक्षण, ऑब्झर्वेशन आणि एक्सप्लेनेशन, विश्लेषण त्याला करता आलं पाहिजे. आणि एखाद्या गोष्टीचा अर्थ त्याला लावता आला पाहिजे. ह्या गोष्टी विकसित झाल्या पाहिजेत ज्यावेळेस हा टॉपिक आपण शिकू किंवा शिकवल्यानंतर ह्या गोष्टी डेव्हलप झाल्या पाहिजेत. प्रत्येक युनिटमध्ये काही पॉइंट्स आहेत. जसं की पहिला पॉइंट, युनिटमध्ये टॉपिक चालू झाल्यानंतर युनिटची वैशिष्ट्ये, एखाद्या युनिटची काय वैशिष्ट्ये आहेत. तर एखादा आपण जर समजा पाणी, वॉटर हा जर टॉपिक पाहत असू, तर त्या टॉपिक मध्ये काय काय वैशिष्ट्ये आहेत, कुठले कुठले पॉइंट आपल्याला शिकायचे, हा टॉपिक शिकण्यासाठी आपल्याला पाठीमागचं कुठलं पूर्वज्ञान, प्री रिक्विजिट्स, प्री नॉलेज इज रिक्वायर्ड, ते प्री नॉलेज आपल्याला त्यामध्ये दिलेलं आहे. त्यानंतर युनिट आउटकम्स, जसे प्रोग्राम आउटकम्स होते जे एखाद्या ब्रांच बद्दल असायचे, कोर्स आउटकम होते, आता इथं युनिट आउटकम, म्हणजे हा टॉपिक शिकल्यानंतर तुम्ही कुठल्या गोष्टी करण्यासाठी कॅपेबल झाला पाहिजे, ते म्हणजे युनिट आउटकम्स, युनिट निष्पत्ती. आणि प्रत्येक टॉपिक मध्ये एकदम व्यवस्थित आकृत्या दिलेल्या आहेत विथ लेबलिंग. प्रत्येक ठिकाणी उदाहरणं, तक्ते, प्रवाह तक्ते म्हणजे फ्लो चार्ट्स. आणि प्रत्येक टॉपिक मध्ये जिथे जिथे आवश्यक आहे तिथे स्वयंमूल्यांकन प्रश्न दिले आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांची उत्तरं पण त्या ठिकाणी दिलेली आहेत. तसेच मनोरंजक तथ्य त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. खूप डिझाईन केलेलं पुस्तक आहे. त्याच्यामध्ये अॅनिमेटेड तुम्हाला एक बॉक्स दिसेल, त्या बॉक्समध्ये मनोरंजक तथ्य, जसं पाणी आपल्याला कुठून मिळतं किंवा त्याचा सोर्स काय, किंवा समुद्रामध्ये किती पर्सेंटेज पाणी असतं, त्याच्यामध्ये किती क्षार असतं, हे जरी सिलेबसला नसलं तरी आपल्याला माहितीसाठी, आपल्या मनोरंजनासाठी, आपली त्याच्यामधील जी क्युरिओसिटी आहे
ती वाढवण्यासाठी त्याच्यामध्ये काही मनोरंजक तथ्य दिलेले आहेत. त्यानंतर शेवटी काही समस्या एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, काही प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत विथ देअर सोल्युशन्स. आणि टॉपिकच्या नंतर युनिट सारांश दिलेला आहे. म्हणजे पूर्ण टॉपिक शिकून झाल्यानंतर पूर्ण टॉपिकमध्ये पूर्ण युनिटमध्ये तुम्ही काय काय शिकलात तो पूर्ण युनिटची समरी, युनिट सारांश शेवटी दिलेला आहे. आणि सर्वात शेवटी सराव प्रश्न. आता सराव प्रश्न म्हणजे जे काही वरचे आपण पॉइंट शिकलो त्या पॉइंट्स वरती आधारित काही क्वेश्चन्स आहेत, काही प्रश्न आहेत, ते सराव प्रश्न म्हणून त्यामध्ये दिलेले आहेत. एक क्वेश्चन बँक दिलेली आहे, क्वेश्चनरी दिलेली आहे. क्वेश्चनचा भाग संपल्यानंतर त्याच टॉपिक मध्ये प्रयोग खाली आहेत. त्या टॉपिकशी युनिटशी रिलेटेड जेवढे काही प्रयोग असतील 1, 2, 3 हे प्रत्येक टॉपिक वरती डिपेंड आहेत, ते त्याच ठिकाणी खालच्या बाजूला दिलेले आहेत. जनरली आपल्याला असं असतं की एक थेअरीचं पुस्तक वेगळं असतं आणि प्रॅक्टिकलचं पुस्तक, एक्सपेरिमेंटचं पुस्तक हे वेगळं असतं. तसं ह्या पुस्तकामध्ये नाही. त्या युनिटशी रिलेटेड जेवढे काही एक्सपेरिमेंट आहेत ते सगळी एक्सपेरिमेंट त्याच पुस्तकाच्या खाली शेवटी दिलेले आहेत. त्या प्रयोगांची लिस्ट खाली दिलेली आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण पाहू प्रयोगाशी संबंधित सर्व गोष्टी याच्यानंतरच्या स्लाइडमध्ये. प्रयोग झाल्यानंतर नो मोर, अधिक जाणून घ्या. जर तुम्हाला ह्याच्या व्यतिरिक्त कुठली जर गोष्ट जाणून घ्यायची असेल तर नो मोर मध्ये काही गोष्टी दिलेल्या आहेत, त्या ठिकाणी तुम्ही जाणून घेऊ शकता. आणि सर्वात शेवटी संदर्भाने सजेस्टेड लर्निंग, संदर्भाने सुचवलेले वाचन म्हणजे रेफरन्स बुक्स जे काही दिलेले आहेत. तुम्ही आणखी जर तुम्हाला काही त्यातून डीप मध्ये काही जर माहिती पाहिजे असेल, ज्ञान पाहिजे असेल तर तुम्ही तिथं जे काही ऑथरायझर पुस्तकांची जी लिस्ट दिलेली आहे त्याच्यामधून तुम्ही सिलेक्ट करून तिथं आणखी ज्ञान तुम्ही घेऊ शकता किंवा आणखी ज्ञान तुम्ही संपादन करू शकता. हे झालं एका टॉपिकच्या बद्दलचं. आता याच्यानंतर मी जसं सांगितलं की प्रयोगाच्या बद्दल, प्रयोग हे या टॉपिक मध्येच इन्क्लूड केलेले आहेत. तर प्रयोगामध्ये काय काय आहे तर त्याची फक्त मी इथं एक प्रत्येक पॉइंट मेन्शन केलेला आहे. प्रयोगाचे विधान टायटल सुरुवातीला आहे. त्यानंतर प्रयोगाचे महत्व, हा प्रयोग का करायचा, काय सिग्निफिकन्स आहे त्या प्रयोगाचा. रिलेटिव्ह थेअरी, जर एखाद्या थेअरीशी रिलेटेड तो जर प्रयोग असेल तर त्याची थेअरी त्या ठिकाणी दिलेली आहे. प्रयोगाची निष्पत्ती, आउटकम ऑफ दी दॅट प्रॅक्टिकल, व्हॉट इज द आउटकम. देन कुठल्या रसायन, कुठले केमिकल्स किंवा कुठल्या काचेच्या वस्तू किंवा कुठल्या आणखी जर अपॅरेटस असतील जे आपण वापरले त्यांची लिस्ट त्या ठिकाणी दिलेली आहे. सुरक्षिततेच्या बाबतीत सूचना, केमिस्ट्रीच्या लॅबमध्ये ज्यावेळेस आपण प्रॅक्टिकल्स करतो, प्रयोग करतो त्यावेळेस खूप प्रिकॉशन्स, खूप काळजी घ्यावी लागते, कारण केमिस्ट्री लॅबमधली प्रत्येक गोष्ट ही टॉक्सिक असते. तर त्या गोष्टीच्या साठी काही सुरक्षिततेच्या सूचना, सेफ्टी प्रिकॉशन्स त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत की कुठल्या गोष्टी करायच्या आणि कुठल्या नाही करायच्या लॅबमध्ये आल्यानंतर तुम्ही एक्सपेरिमेंट ज्यावेळेस करत असता त्यावेळेस. त्याच्यानंतर कॅल्क्युलेशन अँड रिझल्ट्स, कॅल्क्युलेशन, निरीक्षण आणि ऑब्झर्वेशन्स अँड कॅल्क्युलेशन्स आर देअर. त्याच्यानंतर रिझल्ट, आणि जसं आपण टॉपिक संपल्यानंतर त्याचे प्रश्न आले होते, इथं प्रयोगाशी संबंधित काही प्रश्न विचारले जातात, क्वेश्चनरी. प्रयोग केल्यानंतर काही वेस्ट मटेरियल जनरेट होतं, काही वेस्ट मटेरियल, काही कचरा तयार होतो. तर तो कचऱ्याचं डिस्पोजल कसं करायचं त्याच्याबद्दल लगेच तिथं माहिती दिलेली आहे. हा जो प्रयोग आहे तो पर्यावरणाशी पूरक कसा बनवायचा, तो पर्यावरणाशी पूरक कसा आहे. रियूज, रिसायकल अँड रिड्यूस, पुनर्वापर, कमी वापर आणि पुनर्निर्माण, रिसायकल, याच्या ज्या काही टेक्निक्स आहेत त्या ठिकाणी लगेच तुम्हाला दिलेल्या आहेत. आणि सुचवलेली मूल्यांकन योजना जी आहे, म्हणजे टॉपिक तुमचा झाल्यानंतर हा प्रयोग तुम्ही केल्यानंतर शेवटी तुम्हाला मार्क्स द्यायचे आहेत विद्यार्थ्यांना. कुठल्या तरी बेसिसवरती त्याला प्रत्येक विद्यार्थ्याला व्हेरीफाय करायचंय, प्रत्येक विद्यार्थ्याला डिस्ट्रीब्यूट करायचे की हा यांनी एवढ्या मार्क्स घेतले, यांनी एवढे मार्क्स घेतले. इव्हॅल्युएशन आपल्याला करायचंय. तर इव्हॅल्युएशनची जी संकल्पना आहे यामध्ये 2 प्रकारचे इव्हॅल्युएशन आहे. एक आहे प्रक्रिया मूल्यांकन म्हणजे प्रोसेस इव्हॅल्युएशन, आणि दुसरं आहे उत्पादन मूल्यांकन. उत्पादन मूल्यांकन जे आहे आणि प्रक्रिया मूल्यांकन म्हणजे एखादा प्रयोग आपण ज्यावेळेस करत असतो त्या प्रयोगामध्ये आपण कुठल्या कुठल्या गोष्टी आपण करतो, म्हणजे काचेच्या वस्तू कशा हँडल करतो, केमिकल्स कसे घेतो, सेफ्टी प्रिकॉशन्स कसे घेतो, याबद्दलच्या ज्या काही प्रक्रिया मूल्यांकन आहेत त्या या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. नेक्स्ट स्लाइड सर.
Sir, next slide. Sanjay Das sir, can you hear me? Okay sir. Okay, this is the slide. So सुचवलेली मूल्यांकन प्रक्रिया जी आहे ती मूल्यांकन प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना आपण ज्यावेळेस मार्क्स देऊ त्यावेळी जसं मी सांगितलं की प्रक्रिया मूल्यांकन, प्रोसेस इव्हॅल्युएशन आणि प्रोडक्ट इव्हॅल्युएशन हे दोन प्रकारचे इव्हॅल्युएशन आहेत ज्यामध्ये मार्क्स प्रक्रिया निर्देशांक प्रक्रिया मूल्यांकनासाठी 70% मार्क दिलेले आहेत आणि उत्पादन मूल्यांकनासाठी 30% मार्क दिलेले आहेत. म्हणजे विद्यार्थी ज्यावेळेस प्रॅक्टिकल्स करत असतात, एक्सपेरिमेंट करत असतात, तो प्रयोग ज्यावेळेस करत असतात त्यावेळी वजन वेट करताना एखाद्या कंपाऊंडचं वेट घेताना तो कसा घेतो आहे त्याच्यासाठी त्याला 10 मार्क दिलेले आहेत. सोल्युशन तयार करणे, केमिस्ट्रीच्या प्रॅक्टिकलचा सर्वात महत्वाचा आणि मूळ गाभा जो असतो तो सोल्युशन्स तयार करणे. सोल्युशन्स त्याला तयार करता येत आहेत का, व्यवस्थित तो तयार करतोय का, त्यासाठी 30% वेटेज किंवा 30% मार्क त्याला दिलेले आहेत. नीटनेटकेपणा, क्लीनलीनेस, हाऊ ही क्लीन्स हिज टेबल, नीटनेटकेपणाला 10 मार्क्स आहेत. तो काचेच्या वस्तू किंवा इतर जे अपॅरेटस केमिस्ट्री लॅब मध्ये आहे तो कसे हाताळतोय त्याला 10 मार्क आहेत. आणि सुरक्षिततेची खबरदारी, जे काही वरती सुरक्षिततेचे जे काही प्रिकॉशन्स दिले होते ते तो व्यवस्थित करतोय की नाही, तो खबरदारी तो घेतोय का नाही, तो जर घेत असेल तर त्याला 10 मार्क व त्याच्यानुसार त्याला मार्क दिले जातात. दुसरा आहे उत्पादन मूल्यमापन म्हणजेच प्रोडक्ट. त्याला रिझल्ट तोंडी मार्क म्हणजे तोंडी परीक्षा त्याची घ्यायची, ओरल त्याला आपण वायवा ओस म्हणतो. वायवा ओसला 10 मार्क आहेत. रिपोर्ट लिहिणे, अहवाल तयार करणे त्यासाठी 10 मार्क आहेत. आणि कॅल्क्युलेशन, डेफिनेशन आणि रिझल्ट जो आहे त्याच्यासाठी शेवटी 10 मार्क दिलेले आहेत. याच्यावरून त्याला पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया जी सांगितली जाते आणि त्या प्राध्यापकांनी त्या शेवटी हे मार्क दिल्यानंतर सही करायची आहे. हे झाल्यानंतर पुस्तकाचे आणखी काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. नेक्स्ट स्लाइड सर. पुस्तकाची आणखी काही जे काही थोडक्यात ठळक वैशिष्ट्ये सांगतो. जसा पुस्तक चालू होतं तसं तुमच्या अनुक्रमणिका आहे सुरुवातीला, त्यानंतर संक्षेप आणि चिन्हांची यादी दिलेली आहे. जेवढे काही संक्षेप सिम्बॉल्स तुम्ही वापरणार आहात, इनिशियल्स तुम्ही वापरणार आहात त्यांची यादी दिलेली आहे. जे काही एकके आपण वापरतो त्यांची यादी दिलेली आहे, म्हणजे मिलीग्रॅम्स पर लिटर किंवा ग्रॅम्स पर लिटर, त्याचा फुल फॉर्म काय हे दिलेलं आहे. टॉपिक नुसार, युनिट नुसार त्यांची यादी दिलेली आहे. तक्ते जेवढे तक्ते आहेत टॉपिक नुसार, युनिट नुसार त्यांची पूर्ण यादी आहे. काही आयनिक संयुगे आणि सहसंयुग संयुगे, आयनिक कंपाऊंड्स आणि कोव्हॅलेंट कंपाऊंड यांची एक यादी दिलेली आहे. पाण्यात विरघळणारे आणि पाण्यात असणारे काही सामान्य क्षार विरघळणारे यांची यादी दिलेली आहे. प्रयोगशाळेतील काही सामान्य सूचना या दिलेल्या आहेत. प्रयोगशाळेतील काचेच्या वस्तू त्यांच्या डायग्राम्स त्या दिलेल्या आहेत आपल्याला ओळखण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना ओळखण्यासाठी. आणि शेवटी जो आहे तो CO PO प्राप्तीचा जो तक्ता आहे, मी सुरुवातीला जो सांगितला होता तो तक्ता शेवटी दिलेला आहे. झाल्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्याला CO आणि PO किती मिळाले म्हणजे त्याचा आउटकम काय याचा एक ब्लँक तक्ता दिलेला आहे. तो तक्ता शिक्षकांनी भरायचा आहे आणि विद्यार्थ्यांना मूल्यमापन करायचे. आणि सर्वात शेवटी दिलेली आहे सूची. सूची म्हणजे एखादा जर शब्द असेल, जसं की आपण हार्ड वॉटर म्हणजे सुफेन पाणी आणि दुष्पेन पाणी, दुष्पेन पाणी कुठल्या पेजवरती आहे पाठीमागं हे जर तुम्हाला बघायचं असेल तर तिथं पेज नंबर दिलेला आहे. तुम्ही पाठीमागं जाऊन त्या पेजवरती जाऊन तो पॉईंट कुठं आहे ते पाहू शकता. म्हणजे डायरेक्टली एखाद्या पॉईंट मध्ये तुम्हाला जर जम्प व्हायचं असेल बुकच्या मध्ये तर तुम्ही त्या सूचीच्या माध्यमातून तुम्ही जाऊ शकता. तर या पद्धतीने हे खूप छान प्रकारे डिझाईन केलेलं पुस्तक आहे आणि आशा आहे की सर्व प्राध्यापकांनी ते पाहिलेलं असेल, डिप्लोमाच्या सर्व प्राध्यापकांनी पाहिलेलं असेल. हे ज्यावेळेस पुस्तक वाचता, जसं मी सांगितलं की ते पुस्तक वाचताना तुम्हाला कंटाळवाणं वाटत नाही आणि विद्यार्थ्यांनाही एकदम मला जेवढं शक्य आहे तेवढ्या रिसोर्सेस वापरून यामध्ये ट्रान्सलेशन आणि ट्रान्सलिटरेशन करण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे. तर अशा पद्धतीने हे पुस्तक खूप चांगल्या प्रकारे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी उपयोगी आहे. तर या ठिकाणी AICTE
ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, DT, Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University, Lonere. I will thankful to them for giving me opportunity to become a part of this national education policy and to translate this book. Also, I will thankful to all the participants and all the dignitaries present here. They give me this chance to explore this book in front of you. And I will, if any query or any question from the participant, please ask. Thank you, Dr. Praveen Patil. As participants are requested to raise their hands if they have any query related to both the books discussed. As both the resource persons are very much here, they will certainly respond to you. So any queries from the participants, kindly raise your hands. We will unmute you. You can even write your query in the chat box. Mr. Kishore Patil raised the hand. Yeah, Mr. Kishore Patil, you are being unmuted. Kindly let us know your query, please. Sir, thank you, sir. Yes, please. जस्ट आय वॉन्ट टू आस्क यू, फक्त एक क्वेश्चन असा आहे सर, आता तुम्ही ज्यावेळेस इंग्लिश मधनं मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करताना सुरुवात केली सर, त्यावेळेस बेसिकली मोठा प्रश्न असतो की आपण जसं तसं ट्रान्सलेट करायला जातो, म्हणजे इंग्लिश टू मराठी, आणि ती वाक्यरचना जमत नाही, जी एक्झॅक्टली वाक्यरचना हवी की ज्याच्यातनं अर्थ निघायला हवा. ओके. जसं आपण गुगल ट्रान्सलेटर बघितलं तर एखादी वाक्यरचना पण टाकली तर ती वेगळीच, कधी कधी त्याचा अर्थ वेगळा असतो. तर तो कसा तुम्ही हे केला, टॅकल केला? तर ते असं आहे, त्यासाठी सर, त्यासाठीच ट्रान्सलेशनची गोष्ट ही गुगल ट्रान्सलेटरवर पण होते आणि त्यासाठीच आम्हाला पण त्यांनी अपॉइंटमेंट दिलेली आहे की जर आपण समजा एखादं बुक तुम्ही गुगल ट्रान्सलेटर मध्ये टाकलं तर तुम्हाला पूर्ण ट्रान्सलेट होऊन मिळणार आहे. पण ह्युमन इंटरव्हेन्शन त्याच्यासाठी कशासाठी आहे की त्याच्यामधले काही ग्रामॅटिकल मिस्टेक्स जे आहेत, किंवा एखादा जसं आपण मी म्हणतो की आय एम अ बॉय, हा इंग्लिश सेंटेन्स आहे, तुम्ही जर गुगल ट्रान्सलेटरवर टाकलं तर त्याला येणार मी आहे मुलगा, पण ऍक्च्युली मराठीमध्ये आपण म्हणतो मी मुलगा आहे शेवटी यायला पाहिजे. मग ती जी वाक्यरचना आहे ती वाक्यरचना आपल्याला मॅन्युअलीच करावी लागते आणि त्याच्यासाठी एक AICTEचं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टूल होतं, त्याची आम्हाला खूप मदत झाली. दुसरं गुगल ट्रान्सलेटरचाही मदत घेतली आम्ही, आणि तिसरं जे होतं ते आपण जे काही आपलं लहानपणापासून जर आपण मराठी शिकलो, जे काही व्याकरण शिकलो, त्याच्यामधून सुद्धा काही गोष्टी आपण वाक्यरचना तयार केलेल्या आहेत. त्यासाठीच हे पुस्तक ट्रान्सलेट करण्यासाठी मला एक 6 महिन्याचा वेळ लागला. म्हणजे ते सर्वांसाठीच ती एक नवीन अनुभव होता, तर तो 6 महिन्याचा वेळ लागला. नक्कीच सर, तुमच्या मदतीने आम्हाला कमी वेळ लागेल. नक्की सर. अजून एक प्रश्न होता माझा असा, बऱ्याचदा आपण मराठी वाक्य रचना करताना वाक्यामध्ये किंवा शब्दांमध्ये काही काना, मात्रा, वेलांटी, तर टेक्निकल मध्ये याचा काही संदर्भ येतो का? जसं मीला पहिली विलंटी लिहिली का दुसरी विलंटी लिहिली, किंवा आणीला आम्ही आपण करतो, तो त्याच्याबद्दल मला थोडंसं फक्त, म्हणजे हे व्याकरणाचाच एक विषय आहे हा पण. त्याच्यामध्ये जनरली टेक्निकल ज्यावेळेस आपण म्हणतो त्यावेळेस ज्यावेळेस तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर होणं हे खूप महत्वाचं असतं. तिथं समजा माध्यमिक तुम्ही लिहिलं किंवा रसायनशास्त्र लिहिलं किंवा एखादी वेलांटी पहिली वेलांटीच्या ऐवजी दुसरी वेलांटी गेली, पण त्याचा अर्थ काही वेगळा जर होत नसेल, त्याचा अर्थ वेगळा होत नसेल त्या वेलांटी चुकल्याने किंवा वेलांटी दुसरी आल्याने, तर काही अडचण येत नाही. तुम्हाला कन्सेप्ट जर कळाली, क्लिअर झाली, तर इट इज ओके, मग काय हरकत नाही. बरोबर आहे. म्हणजे फक्त तो मराठी शब्द जे आहेत त्याला नाही प्रॉब्लेम येणार. समजा पॉलिटेक्निक लिहिलं, त्याचा जर संदर्भ वेगळा आला किंवा जर त्याचा अर्थ जर वेगळा झाला
तर मग तो प्रॉब्लेम होऊ शकतो. पण जर एखादा काना किंवा मात्रा किंवा वेलांटी इकडची तिकडची झाली आणि जर त्याचा अर्थ बदलत नसेल तर काही अडचण नाही. ओके ओके, थँक्यू सो मच सर. थँक्यू सर. थँक्यू. ओके. Any other query, please? Any other query you may write in the chat box or can raise hands, please. Yes, all are welcome to ask any query if you. Okay, thank you, Dr. Patil. So we shall move ahead to the concluding session. And I would request my colleague, Dr. Sanjay Das, to please propose vote of thanks. Thank you, Dr. Tiwari. We had witnessed a good beginning with good omen. In fact, today on Marathi book discussion process. And in the next series of discussion, we'll have next book on 6th of January. That is Mathematics 1 for non-CSC and CSC students. So I wish the others also similar fashion join that program also on 6th of January. At the end of today's session, on behalf of AICTE, we express our sincere gratitude to both the resource persons today, Dr. Mrs. Archana Neemkar, Assistant Professor, Ballarpur Institute of Technology, Chandrapur, and Dr. Praveen Patil, Assistant Professor, MBS College of Engineering, Amba Jogai. Both the resource person wonderfully explained the book concept and what all salient features in the book. And in fact, Dr. Patil has mentioned mapping, and then even one query also raised by someone how the book has come up, like with the translation process in Google. So in fact, I whatever I could get from your interceptions, like it is AI, although translation tool, but ultimately it is human intervention. In fact, the concept, how it comes up before the viewer. So you wonderfully taken up that query, and so many things you have raised, mentioned about the book, how the book going to be benefited to all the students across Maharashtra in Marathi, not only in Marathi language, but also in English medium students as well. The next move, I also thank to our organizer, Dr. Amit Srivastava, Director FDC, and Dr. BM Tiwari, wonderfully organizing the today's session. And also our IT consultant, Ms. Jenia, for providing the immense technical support to organize the entire event. And last but not least, the entire participants who have joined us today online and also listened to the view, both the resource persons patiently and also attended the program. And I convey them our sincere thanks from AICTE. Thank you all. Thank you very much.